අයිබෝන් දරුවනේ ශ්‍රී ලංකා වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතනය විසින් මෙහෙවනු ලබන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වැඩමුළු මාලාවේ මීළඟ පරිච්ඡේදයත් එක්ක තමයි ඔබ මේ එකතු වෙන්නේ. So you all are welcome to the Transform webinar series conducted by CA Sri Lanka. So today we are going to discuss one separate topic, that is standard costing and variance analysis. ප්‍රමිත පිරිවැයකරණය හා විචලතා විශ්ලේෂණය මේක තමයි අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන මාතෘකාව. Before moving to the depth discussions, first of all we need to understand what are the areas you should need to understand at the end. These are the learning objectives or the learning outcomes. ඇයි මෙන්න මේ කියන දේවල් ගැන අපි වැඩිපුර අවධානය යොමු කරන්න ඕනේ විභාග ප්‍රශ්න පත්‍රය ඔබට හම්බ වෙනකොට මෙන්න මේ කියන areas ගැන තමයි වැඩිපුරම ඔබෙන් දැනුම විමසීමක් කරන්න. එතකොට you can have 3 points. First one is explain the importance of standard costing. Second one is compute and interpret variance relating to the sales and cost. Thirdly, you need to prepare the reconciliations statement. So these are the 3 points, or these are the 3 areas you should be able to understand and you should be able to compute some figures. එතකොට මේ ප්‍රමිත පිරිවැයකරණය කියන එකේ වැදගත්කම ඔබ දැනගත යුතු වෙනවා වගේම ඒකත් එක්ක මතුවෙන විචලතා විශ්ලේෂණය පිළිබඳව ඔබට දැනුමක් අවශ්‍ය වෙනවා වගේම finally මේ කියන ප්‍රමිත පිරිවැයකරණය හා විචලතා විශ්ලේෂණයත් එක්ක ඔබට යම් යම් අවස්ථාවලදී ප්‍රකාශනයන් නිර්මාණය කරන්න සිද්ධ වෙයි. reconciliation statement අපි කියනවා සැසඳුම් ප්‍රකාශ කියලා. මෙන්න මේ කියන areas තමයි ඔබට වැදගත් වෙන්නේ මේ පාඩම තුල. Before moving to the your text context or the content coming under this topic, I need to explain something. I will take some time to discuss with you. There is a myth, right? පොඩි මතවාදයක් නැත්තම් අපේ දරුවෝ හිතනවා මෙන්න මේ කියන පාඩම තනිකරම calculations නැත්තම් ගණනය කිරීම මත පදනම් වුණු පාඩම් මාලාවක් කියන නැත්තම් පාඩමක් කියන. So you are thinking about this is a pure calculation, this lesson is purely depend on the calculation. So that is not. අපි විචලතා විශ්ලේෂණය කියපු ගමන් අපිට මතක් වෙනවා මේ සමීකරණ ගොඩක් වගේම ගණිත කර්ම කීපයක් කරලා මෙන්න මේ පාඩම computation මතම depend වෙනවා කියලා. No, that is not the requirement. Actually, so you can see the topic as well, right? It is clearly mentioned standard costing and variance analysis, not the variance computation. So you need to have a good understanding about the standard costing, ප්‍රමිත පිරිවැය පිළිබඳ අවබෝධයක් තිබිය යුතු වෙනවා වගේම variance analysis. That means විචලතා විශ්ලේෂණය. විචලතාවේ කැල් කරන එක විතරක් නෙමෙයි විචලතාව විශ්ලේෂණය. For why? What's the reason? Reason is in the practical world, in a practical business, you should need to take the decisions based on the figures that you have computed. එතකොට computation කියන්නේ එක part එකක් විතරයි. ඒකේ advanced part එක නැත්තම් ඇත්තටම really important වෙන්නේ මේ කියන analysis part එක. Why? Based on the computed figures you are going to analyze. Based on the computed figures you are going to make the decisions for your organization. That is the thing first I need to discuss with you. So please forget, this is not only computations. So you need to have the practical applications, you need to think and you need to get the decisions relevant to your organization based on the topic. So that is the thing first I need to discuss with you. Before moving to the definitions, before moving to the concepts, I can use small example to explain whole scenario. එතකොට මේ කියන පාඩමේ තියෙන සේරම සංකල්ප නැත්තම් නිර්වචන ගැන අපි word by word කතා කරන්න යන්නේ නැතුව අපි ඒක උදාහරණයක් මගින් අපි උත්සාහ කරනවා මොකක්ද මේ ප්‍රමිත පිරිවැයකරණය කියන්නේ විචලතා විශ්ලේෂණය කියන්නේ කියන කාරණාවන් මොනවද කියන්නේ. So first of all, take an example like this. So you are a clothing manufacturing organization. Assume අපි shirt එකක්
මහන්නයි හදන්නේ. එතකොට ඔබ දන්නවා ගාර්මන්ට් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ඇතුලේ එක එක ප්‍රොඩක්ට්ස් නිෂ්පාදනය වෙනවා. අපි හිතමු you have a job, right? You have a project or you have a job from your customer to design a shirt. එතකොට මේ ෂර්ට් එකක් ඩිසයින් කරන්න යන වෙලාවේදී මේ ෂර්ට් එක ඩිසයින් කරන්න මොනවද යන පිරිවැය. ඒ ෂර්ට් එක නිෂ්පාදනය කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඒ නිෂ්පාදිතය මිල කරන්නේ කීයටද? ඒකෙන් ලාභයක් හම්බෙනවද? අලාභයක් හම්බෙනවද? මේ කියන දේවල් තීරණය කරලා ඉවර වෙලාද අපි අපේ කස්ටමර්ගේ ජොබ් එක ඇක්සෙප්ට් කරන්නේ. ඒ සඳහා යම්කිසි කාලයක් ගන්නවද? මෙන්න මේක තමයි ප්‍රැක්ටිකලි අපි කතා කරනවා කියලා කියන්නේ. So customer come to you and ask to design a shirt. This is a job, right? This can be a project sometimes. So they're asking, what is the price? What is the price? Can you get more time or can you wait for a analysis or can you wait for a entire calculations? After that you are going to say the price. අපි සේරම calculations කරලා direct materials මෙන්න direct labor මෙන්න මේ කියන දේවල් calculate කරලා ඉවර වෙලාද අපි මේ price එක මේ customerට කියන්නේ. ඒ customer ඒ වෙනුවෙන් කාලයක් ගත කරන්න කැමති වෙයිද? Actual scenario is not. You are not going to wait for a entire period for calculations. එතකොට මේ කස්ටමර්ට අපි ප්‍රයිස් එකක් තීරණය කරනකොට අපි මාකට් එකේ ලේබර්ස්ලාට යන පිරිවැය කීයද? මැටීරියල්ස් වලට යන පිරිවැය කීයද? ඕවර්හෙඩ් නිෂ්පාදන පොදු විචාල්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය කීයද? මේ කියන දේවල් ගණනය කර කර ඉන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ කියන කස්ටමර්ට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන්න. So what you can do is you can have past experience and you have the market information, you have or there are market informations and you know the standard. මේ ෂර්ට් එක මහන්න යනකොට මේ ෂර්ට් එකට රෙද්දට කොච්චර රෙදි ප්‍රමාණයක්ද ඕනේ, කොච්චර මීටර්ස් ප්‍රමාණයක්ද ඕනේ, කොච්චර බටන්ස් ගානක්ද ඕනේ, you know the standard. Based on the standard you are going to calculate the cost per unit and based on the cost you are adding margin, selling margin and you can say the price for your customer. එහෙනම් අපි අර entire calculation එක කර ඉන්නේ නැහැ. අපි materials price එක කීයද මාකට් එකේ, labor කීයද ඇත්තටම යන්නේ, මේකට ඇත්තටම විකුණන්න පුළුවන් කීයද, මේ කියන entire calculation එක කර හිටියොත් customer අපිට නැති වෙයි. For that you can use the standard costing. Standard costing කියලා කියන්නේ අපි එහෙනම් හදා ගන්නවා අපේ පරණ නැත්නම් අපේ අත්දැකීම සහ වෙළඳපොලේ තියෙන තොරතුරුත් එක්ක අනිත් එක මේ ෂර්ට් එකට යන standard materials, standard labor, you know what are the quantities you need to take. Buttons kiyak yanada me shirt eකට. Then based on that you are going to say the price for the customer. But that would not be the actual. අපි හිතලා හදන දේ හැබැයි ඇත්තටම මාකට් එකේ ගිහිල්ලා ගන්න යන වෙලාවේදී මේ prices අතර වෙනසක් තියෙන්න පුළුවන්. So that is the actual scenario. Firstly we have made the standard but the actual is sometimes different. The difference in between actual and standard we are calling the variance. එහෙනම් මේ අපි කියපු ප්‍රමිත පිරිවැය නැත්නම් අපි මුලදී කිව්ව කස්ටමර් කියපු ගාණයි ඇත්තටම වෙළඳපොලේ තිබුණු ගාණයි අතර වෙනසක් තිබුණා. අන්න ඒ වෙනස අපි කියනවා variance analysis එක කියලා. නැත්නම් විචලතාවය කියලා. This is the simple story. So I can take another story. So there is a management accountant and there is a CEO. Every year beginning of the period they are going to make a plan. Assume this is the year of or you can say 1st of January 2023. So this is the year starting with January. So CEO meet your management accountant and say, so manager, I need to improve or I need to increase my profit. Oh, yes. What is the requirement? CEO come to the management accountant. He has to increase the company profit in the 2023. මේ 2023 අවුරුද්ද ඇතුළත මට කොහොම හරි මේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩිද කරලා දෙන්න කියලා මෙන්න මේ කියන මැනේජ්මන්ට් අකවුන්ටන්ට් ගෙන් ඉල්ලන කවුද CEO. So what is the thing you can do as a, if you are a management accountant, what you can do? එහෙනම් මේ ප්‍රොෆිට් එක වැඩි කරන්න නම් අපිට කරන්න පුළුවන් දේ මොකක්ද? Definitely you have two options.
either you can reduce cost එක්කෝ පිරිවැය අඩු කරමු එහෙම නැත්නම් අපේ revenue එක වැඩි කරමු. This is the two options you have. Actually most of the times we can't increase or we can't identify the excess demand or we can't create a demand in the market. අපිට මාකට් එක ඇතුලේ demand එකක් create කරනවා කියන එක අඩු කරන්න පුළුවන් කාරණාවක්. හැබැයි ඒකට අමතර මහන්සියක් දරන්න වෙනවා. මෙන්න මේ management accountant කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි ඒක. ඒකට අලුත් නිෂ්පාදනයක් මාකට් එකට අඳුන්වලා දීලා එහෙම නැත්නම් new technologies use කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ නිෂ්පාදිතයට තියෙන demand එක වැඩි කරගන්න. But most of the time management accountant what he is doing, he is going to reduce cost. Why? He is working with most of the times with the cost figures. එහෙනම් එයා cost එක අඩු කරගන්න තමයි මේ බලන්න හදන්නේ. මොකද්ද කිව්වේ CEO ඇවිල්ලා කියනවා 2023 මට ලාභය වැඩි කරලා දෙන්න. Why? All shareholders or the stakeholders of the company, their ultimate objective is profit maximization. They need profit. Profit නැතුව අපි business කරන්නේ නැහැ. එහෙනම් profit එක වැඩි කරලා දෙන්න කියලා මෙන්න මේ කියන කෙනාට කියපුවාම මෙයාට තියෙන අවස්ථා දෙකයි. එක්ක revenue එක වැඩි කරගන්න ඕනේ, එක්ක cost එක අඩු කරගන්න ඕනේ. So most of the times they are working with the cost side. Why? They can't control the revenue side. So they can't create the demand at the in the market. So they are working with the cost side. Assume they are manufacturing or they are producing bakery products. So for this example I will take bread production. Bread production. අපි පාන් නිෂ්පාදනය ගැන කතා කරන්න යමු. එතකොට මෙන්න මේ කියපු ටාස්ක් එක දුන්නා කවුද? CEO ඇවිල්ලා management accountant කියනවා මේ අවුරුද්ද profit එක වැඩි කරලා දෙන්න. එතකොට management accountant තියෙන අවස්ථා දෙකයි cost එක අඩු කරගන්න පුළුවන්, එක්ක revenue එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ කියන options දෙකේ අත්හදා බලන්න හදනවා. Right. Now management account think. එයා දන්නවා පාන් ගෙඩියක් හදනවා නම් මෙන්න මේකට යන පාන් පිටි ප්‍රමාණය. මේකට යන salt ලුණු ප්‍රමාණය කියලා. He know the standard quantities. එහෙනම් labor කෙනෙක් වැඩ කරොත් පැය කීයක් වැඩ කරන්නද එක පාන් ගෙඩියක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඕන labor කොච්චරක්ද කියන එක මෙයා දන්නවා. So based on the knowledge or based on the information with him, he is going to prepare a cost statement. Yes, this is the plan for a bed. It is for the one unit. එක පාන් ගෙඩියක් නිෂ්පාදනය කරන්න යන පිරිවැය දාලා මේ හදනවා cost sheet එකක්, right? So now you can see he is assuming or he is expecting to sell this product at 100 rupees. රුපියල් 100කට මේ පාන් ගෙඩියක් විකුණන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතනවා. Then he is deciding or he is expecting, he planned to produce this bread by using 1 kilogram of wheat flour. පාන් පිටි අරගෙන අපි මොකද කරන්නේ? මෙන්න මේ කියන කිලෝ එකකින් තමයි මේ පාන් ගෙඩිය නිෂ්පාදනය කරන්න හදන්නේ. Then when it comes to the labor cost, he assumed or he planned or according to the standard 1 hour required at 20 rupees. එක පැයකදී රුපියල් 20 ගානේ තමයි මේකේ cost එක. එහෙනම් මේ පාන් ගෙඩිය නිෂ්පාදනය කරද්දී පිටි වෙනුවෙන් රුපියල් 50කුත්, සුජු ශ්‍රමය වෙනුවෙන් රුපියල් 20කුත්, variable overhead එක, විචල්්‍ය නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය විදියට රුපියල් 5කුත්, fixed overhead එක ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාර්ය පිරිවැය යටතේ රුපියල් 15කුත් මෙයා allocate කරගන්නවා. So this is the calculation. Based on that he expected 10 rupee profit from each unit. එක unit එකක් sell කරොත් නිෂ්පාදනය කරලා රුපියල් 10ක ලාභයක් එයා බලාපොරොත්තු වෙනවා. This is the simple story. මේක තමයි එයා හිතපු standard එක. Then what he did, එයා මොකද කරේ? එක නිෂ්පාදිතයක් නිෂ්පාදනය කරන්න ගියපු වියදමත් ඒ නිෂ්පාදනය කරපු භාණ්ඩේ විකුණලා හම්බෙන ආදායමත් මෙන්න මේ විදිහේ sheet එකකට ගෙනාවා. මෙන්න මේ sheet එකට අපි කියනවා technical term එක standard cost card. So you can refer your textbook also, they are mentioning standard cost card. So there is a definition as well. No need to memorize those things. You need to think and you need to think in practically.
So what is standard cost card? You are going to identify the cost and the revenue for a individual product. ඔයා නිෂ්පාදනය කරන්න යන එක යුනිට් එකක් වෙනුවෙන් තියෙන cost එකත් ඒකෙන් ලැබෙන්න පුළුවන් ආදායමත් අපි මේ විදිහේ sheet එකකට කියනවා. That is the standard cost card. Very simple. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රමිත පිරිවැය පත්‍රිකාව මේ විදිහට නිර්මාණය කරගන්නවා. Based on that now you can say yes අපි units 1000ක් වික්කොත් අපේ profit එක මෙච්චරයි. අපි unit 1000ක් වික්කොත් මගේ standard labor cost එක මෙච්චරයි. Likewise you can calculate. So only thing is required, you need to prepare a cost sheet or the standard cost card. That means you need to think about one unit earnings or the revenue and the one unit cost. What the amount you need to incur a cost for one unit and what is the earning. මෙන්න මේ දෙක සංසන්දනය කරලා ඔයාලට මෙන්න එකේ කියන profit එක හදා ගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙනම් management accountant මෙයාට communicate කරනවා. Yes sir. This is my plan. At the beginning, they are going to prepare the standard cost card and he say, if we are going to produce one product and if we are going to sell it, we can earn 10 rupee profit. This is not the net profit. This can be, we can call it as the operational profit. Right? That is the thing. එහෙනම් අපි අවුරුද්ද මුල හදලා කියනවා මෙන්න මට උපයන්න පුළුවන් ලාභය එක නිෂ්පාදිතයක් නිෂ්පාදනය කරලා විකුණුපුවාම. right? okay. දැන් මෙයා මෙහෙම කිව්ව ගමන්ම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙයිද? CEO මෙතනින් නවතීද? no. At the end again CEO call for your management accountant come to the board meeting. In the board meeting එකට කියලා කතා කරන කාටද management accountant. why? They need to realize we have achieved or not what we expected. board meeting එකේ අපි කතා කරන්න හදනවා මොකක්ද? අපි plan කරා මෙන්න මේ දේ ඇත්තටම actually එක වෙලා තියෙනවද කියලා. yes. Here now the CEO called for a board meeting and management accountant is one of the member. He need to report. Then CEO asking management accountant මට දැන් කියන්න ඔයා කිව්ව වර්ෂ ඒ මුලදී මට එක භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරලා විකුණුපුවාම රුපියල් 10ක profit එකක් ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Yes, actually what happened? Net profit after deducting the manufacturing cost 8,500. You produce 1000 units. ඒකක 1000ක් නිෂ්පාදනය කරලා වික්ක කියලා අපි assume කරොත් එයාලා earn කරලා තියෙන්නේ රුපියල් 8500යි. This is the actual scenario. But can you remember when we are preparing our standard cost card, we are expecting 10 rupee profit from each product. අපි රුපියල් 10ක් බලාපොරොත්තු වුණා විකුණන හැම නිෂ්පාදිතයකින්. එතකොට අපි නිෂ්පාදනය කරලා විකුණලා දිනවා ඒක 1000ක්. එහෙනම් අපේ expected profit එක කීයක් වෙන්න ඕනද? 10 multiplied by 1000. 10 multiplied by 1000 means 10,000 profit should be there. That is the expected one. අපි හදපු ප්‍රමිතයට අනුව නම් අපිට රුපියල් 10000ක ලාභයක් ලැබෙන්න තිබුණා. ප්‍රමිතය හැදුවේ කොහොමද? අපේ තිබුණු informations, අපේ තිබුණු අත්දැකීම් මෙන්න මේ කියන එකත් එක්ක ආරම්භයේදී standard cost card එක හදලා මේකට පාංගෙඩිය නිෂ්පාදනය කරොත් පිටි මෙච්චරක් යයි, ලේබර් මෙච්චරක් යයි කියලා අපි හදපු කාඩ් එකත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වුණා රුපියල් 10ක profit එකක්. එහෙම 10ක profit එකක් තිබුණා නම් අපිට ඇත්තටම හම්බෙන්න ඕන රුපියල් 10000ක ලාභයක්. Actual scenario is totally different. It is not equal. That means again we have discussed this one. You have a difference in between actual and expected. I can say it as a standard. Right? You have the difference in between standard values and the actual values. That difference we are calling the variance. එහෙනම් අපේ ප්‍රමිතගත පිරිවැයත් අපේ සත්‍ය පිරිවැයත් අතර වෙනසක් දැන් නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා. ප්‍රමිතගත තොරතුරුත් සත්‍ය තොරතුරුත් අතර ඒ වෙනසට අපි කියනවා මොකක්ද? විචලතාවය කියලා. The difference in between actual and the standard we are calling that is the variance. The difference is what? 1500 difference.
1500 difference. එහෙනම් අපි හිතපු දේම නෙමෙයි ආරම්භයේදී අපි plan කරපු දේම නෙමෙයි සත්‍ය වෙලා තියෙන්නේ. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. වෙනස අපි කියන variance එක කියලා. profit එකේ රුපියල් 1500ක වෙනසක් ඇති වෙලා තියෙනවා. Right? Calculations okay. So you are reporting and CEO also hearing for you. Is it okay? Is it now all are okay? දැන් හැමෝම හිතනවා දැන් හැමදේම හරි කියලා. නෑ. දැන් CEO ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. CEO ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මොකක්ද? අපි හිතපු ලාභෙම අපිට හම්බෙලා නෑ. We expected 10,000 rupees profit but we are having only 8,500. අපි බලාපොරොත්තු වුණ 10,000ක් හම්බුනේ 8,500. දැන් CEO ට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So he is asking several questions from you. Who is responsible for this difference? Why? What are the reason for this difference? And is there any corrections ways? මෙන්න මේ වගේ ප්‍රශ්න ගොඩාක් අහනවා මැනේජ්මන්ට් accountant ගේ. මොනවද අහන්නේ? කවුද මේ වෙනසට වග කියන්න ඕනේ? කොහොමද මේ වෙනස ඇති වුනේ? වගේම මේ වෙනස නිවැරදි කරන්න අපිට පුළුවන් නම් මොකද ක්‍රමය? So that is the way you need to understand. So as a management accountant, you should be able to answer for this. At the board meeting, you should be able to answer. Yes, most of the directors are in the board and they are listening for you. මොකද මෙහෙම වුනේ? අපි බලාපොරොත්තු වුණා මෙච්චරක් හම්බුනේ මෙච්චරයි. For that, they are asking the several questions. These are the questions they are going to make at the end. How was the reason? Who is the responsible party? And is there any correction ways? මේකට මම උත්තරයක් දෙන්න හදනවා නම් as a management accountant, can you say or can you give the answers by looking at this value only? By looking at the profit only you can say? හිතන්න මෙතන තියෙන්නේ ලාභය අඩුවෙන් හම්බුණා adverse effect එකක් තියෙන්නේ බලාපොරොත්තු වුණ ලාභයට වඩා අඩුවෙන් හම්බෙලා තියෙන හින්දා adverse effect එකක්. එතකොට මෙන්න මේ කියන 1500 දිහා බලලා උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? කවුද මේකට වග කියන්න ඕනේ? කොහොමද මේක ඇති වුනේ? මේක නිවැරදි කරන්න පුළුවන්ද කියලා මේක බලලා කියන්න පුළුවන්ද? Please think in practically. So you can't. Why? Profit is a calculated figure. Profit එක කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? ආදායමත් වියදමත් අතර වෙනස. එතකොට ඒක අපි calculate කරලා ගන්න. උදාහරණයක් please look at here. Profit and loss account. You need to have revenue. Then you need to less the manufacturing cost. Then you have the profit. Or we can say it as operational profit. The profit is a calculated figure. මේක හදලා තියෙන්නේ සංඛ්‍යා දෙකකින් අඩු කරලානේ. එතකොට මේක දිහා බැලුවට අපිට තේරෙන්නේ නැහැ ඇයි මේක මෙහෙම උනේ කියලා. So definitely you need to think about the extracted figures. Extracted මේ revenue එක වෙන කොහෙන් හරි ආවිල්ලා තියෙන්නේ. revenue එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? Selling price multiplied by selling quantity. Manufacturing cost එක හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද? Direct labor, direct material, variable overhead, fixed overhead මේ කියන හැම එකකින්ම. Then you need to take the extracted figures to identify to answer these questions. මේවා කොහොමද උනේ? කවුද මේකට වග කියන්න ඕනේ කියන එක බලලා නම් අපිට මේ profit එක දිහා බලලා තීරණය කරන්න බෑ. Then you need to think about the other areas. That is the extracted figures. Revenue එකෙන්ද මේ ප්‍රශ්නේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. නැත්නම් අපේ cost side එකෙන්ද මේක හැවිලා තියෙන්නේ කියන එකට you need to do a depth analysis for this revenue and cost figures. Why? The profit is only the computed value. මේක අපි calculate කරපු amount එකක් ඉඳන් මේකෙන් අපිට කිසිම තීරණයක් ගන්න බෑ. මේක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ කියන figures දෙකෙන් revenue එකයි cost එකෙන්. Then you need to think about these two areas. Then you need to think these two areas. We'll see. Right. Now you can see how it arisen, how it was arisen, right? The variance. Now you have two components, sales, or you can say it as a revenue variance and cost variance. Right? එතකොට මේ variance එක නිර්මාණය වෙලා තියෙන්නේ අපේ ප්‍රධාන සාධක දෙකක් තිබුණාට profit එක හැදුනේ කොහොමද පුතේ? revenue එකේ cost එකේ අතර වෙනස. එහෙනම් revenue variance එකක් or cost variance එකක් හින්දා. Then you can have the subdivisions under each and every component. So sales or the revenue variance you can divide into price and volume variance. Cost variance you can again divide. Cost එක කොහොමද ළමයි හැදිලා තියෙන්නේ?
සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරික cost එක හැදෙන්නේ direct material සෘජු අමුද්‍රව්‍ය direct labor සෘජු ශ්‍රමය variable overhead විචල්්‍ය පොදු කාර්ය හා ස්ථාර පොදු කාර්ය පිරිවැය කියන මේ කියන පිරිවැය components වලින් තමයි මෙන්න මේ cost එක හැදිලා තියෙන්නේ. So cost variance එක එහෙනම් නිර්මාණය වෙන්න පුළුවන් මේ කියන ඕනම අවස්ථාවක් යටතේ. So now you can think. Very simple. You don't want to cram these things. Please take into the mind the things in logically. තාර්කිකව ගන්න ඕලුවට මේක හරි ප්‍රශ්නයක් නෑ නේ ළමයි. එහෙනම් profit variance එකක් හැදුණා. අපි හිතමු මේක තමයි profit variance එකක් හැදුණා. profit variance එක හැදුනේ කෑලි දෙකකින්. either cost either revenue. either cost either revenue. cost එක කියලා කිව්වම cost එක ව්‍යාපාරයක් ඇතුළේ හැදෙන්නේ කොහොමද? නිෂ්පාදන ව්‍යාපාරයක් ඇතුළේ. සෘජු ශ්‍රමය, සෘජු අමුද්‍රව්‍ය, විචල්්‍ය පොදු කාර්ය, හා ස්ථාර පොදු කාර්ය පිරිවැයන් කියන මේ කාරණා හතරෙන්. එහෙනම් මෙන්න මේ හතරත් අපි නැවත බෙදීමකට ලක් කරනවා. So there are subdivisions, right? So direct material price variance මොකක්ද direct material price variance කියලා කියන්නේ? අපි අවුරුද්ද මුලදී අපි මේ අපේ උදාහරණයට ආවොත් අපි හිතුවා කිලෝග්‍රෑම් එකක් රුපියල් කීයකට ගන්න පුළුවන් කියලා. පිටි කිලෝ එකක් රුපියල් 50කට ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මාකට් එකට යනකොට රුපියල් 50 එක රුපියල් 40 වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් රුපියල් 60 වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. That is the price difference. අපි හිතපු දේ නැත්නම් අපේ standard price එක actual price එකත් එක්ක වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. This is a practical thing. You are assuming at the beginning 1 kilogram you can purchase at 50 rupees, but it can be changed. It can be vary at the actual market. So that is a price variance. The usage variance, that means අපි හිතුවේ එක පාන් ගෙඩියක් නිෂ්පාදනය කරගන්න එක පාන් පිටි කිලෝ එකක් යයි කියලා. හැබැයි නිෂ්පාදනයේදී සමහරලාට හානියක් වෙලා නැත්නම් මේක ඉවත දැමීමක් සිදු කරන්න වෙලා සමහරලාට කිලෝ එකකට වැඩිපුර පිටි පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙලා. Then that is the usage. අපි හිතුව මෙච්චරක්. හැබැයි වැඩිපුර use කරලා. So that is the usage, භාවිතය. Likewise, again you have the direct labor. සෘජු ශ්‍රමය කියලා ගත්තොත් සෘජු ශ්‍රමිකයෙකුට අපි වැටුපක් ගෙවනවා. වැටුපක් ගෙවනවා. අපි හිතනවා පැයකට මෙච්චරයි ගෙවන්නේ. පැයකට රුපියල් 20යි අපි දුන්නේ. හැබැයි when you are going to take that service from the actual market, you need to pay more. Sometimes it can be less. So that difference, it is interpreted in a rate. එක අවයයකට දෙන ගාණ වෙනස් වෙන්න පුළුවන් අපි හිතනවට වඩා. That is the efficiency මම බලාපොරොත්තු වෙනා මේ පාන් ගෙඩියක් නිෂ්පාදනය කරගන්න එක පැයක් ඇති කියලා එක පුද්ගලයෙක්ට. සමහර ලාවට කරන්ට් එක නැති වෙලා ඒ හින්දා නැත්තම් තාක්ෂණික දෝෂයක් හින්දා මෙයාගෙන් මට සර්විස් එක පැයකට වඩා ගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. Then that we can call that as the efficiency. කාර්යක්ෂමතා විචලතාවය. Likewise you have the overhead expenditure and overhead efficiency variance and the fixed overhead variance as well. We are not going to talk about much relevant to the fixed overhead part, right? So this is a total different story. I will take sometimes or I will take few minutes in further discussion. So this is a separate story. මොකද මේ ස්ථාවර පොදු කාර්ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ ළමයි ඔයාලට දන්නවා. අපි මේක අපි නිෂ්පාදනය කරන ඒකක ප්‍රමාණයත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැති දෙයක්. වගේම අපි මේක අපි අන්තර්ගහන පිරිවැය ක්‍රමයේ යටතේ නැත්නම් අපි කියන absorption costing යටතේ තමයි මේ එක යුනිට් එකකට මේ කියන ප්‍රමාණය අපි absorb කරගත්තේ. එතකොට මේ කියන කතන්දරේ පොඩි වෙනසක් තියෙනවා අපි අනිත් කතා කරන කතන්දරත් එක්ක බලනකොට. So I will take this part in next. So first we can discuss about this sales and the variable part first. So CEO asks a question, not one question, several questions asked. Who is responsible? What are the reasons for this? Now you can say the reasons. Now you can identify. Price එකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා, usage එකේ වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. You can see the area. Now you can say yes, the reason for this variance is the price variance. අපි හිතපු price එකට වඩා වැඩි මිලක් ගෙවන්න උනා. That is the reason. Who is responsible? That is my next question. As a CEO, he asks, who is the responsible party? Yes, each and every unit or division, there is a responsible party. අපි හිතමු සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරික price එක ගැන තීරණය කරන්නේ කවුද?
සාමාන්‍යයෙන් direct materials මිලදී ගන්නකොට නැත්නම් සුජු ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නකොට ව්‍යාපාරයක මිල තීරණය කරන්නේ කවුද? මිල පිළිබඳ තීරණය ගන්නේ කවුද? Yes, procurement manager. Procurement manager. Right? The usage. එතකොට මිලදී ගන්න කෙනාද මේ භාවිතා කරනකොට මොකක් හරි වෙනසක් ඇති වුණොත් ඒකට වග කියන්න ඕනේ. නෑ. මිලදී ගන්නකොට වෙනසක් ඇති වුණොත් මිලේ ප්‍රශ්නයක් වුණොත් procurement manager okay I can accept but the usage මේක මිලදී ගත්තට පස්සේ පාවිච්චි කරන්නේ කොහොමද company factory ඇතුලේ එහෙනම් factory ඇතුලේ දී responsible වෙන්නේ කවුද production manager මිලදී ගත්තට පස්සේ procurement manager ගේ කාර්යය ඉවරයි එයා මිලදී අරගෙන බඩුට ගෙවනවා factory එකට දැන් factory ඇතුලේ කොච්චරක් යූස් කරන්න ඕනේ පාන් ගෙඩිය නිෂ්පාදනය කරන්න 1 කිලෝග්‍රෑම් එක නම් යන්නේ ඒක කිලෝග්‍රෑම් එකට වැඩියෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක responsibility එක ගන්න ඕනේ කවුද production manager definitely so likewise the rate variance කවුද ව්‍යාපාරයට නැත්නම් මේ factory එකට සේවකයෝ බඳව ගන්න yes definitely you have HRM department so HR manager is responsible for the rate changes අපි සේවකයෙක් ගන්න කලින් අපි HR මැනේජර් එකෙන් අහනවා ඒක පැයක් වෙනුවෙන් කීයක් අපිට ගෙවන්න සිද්ධ වෙයිද HR මැනේජර් අපිට දෙනවා yes if you are going to take the service from the employee 1 hour you need to pay 20 rupees ඒක තමයි අපේ example එකේ තිබුණේ හැබැයි රුපියල් 20කට වඩා ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා නම් මේකේ කාගේ responsibility එකක්ද කවුරු ගත්ත තීරණයක්ද HR මැනේජර් ගත්ත තීරණයක් then he is responsible for this difference and the efficiency again මෙයා වැඩ කරන්නේ කොහෙද මේ ගන්න සේවකයා වැඩ කරන්නේ ෆැක්ටරි ඇතුලේ. එයා වැඩ කරන වෙලාවට හරි වැඩේ කරගන්න බැරි වුණොත් ඒකට රෙස්පොන්සිබල් වෙන්න ඕනේ. පැයකින් හදන්න තියෙන පාන් ගෙඩිය නිෂ්පාදනය කරගන්න බැරි වෙනවා පැයක් ඇතුළත. කවුද වග කියන්නේ? Yes. Again production manager. Yes, overhead, efficiency, overhead expenditure and efficiency variance. Who is the responsible party? Yes, this is all about the planning. Variable overhead, this is the planning figure. We don't know exactly. Variable overhead. Overhead means we can't directly attribute. We can't identify these costs directly for your units. So that is purely depend on the planning section. Or planning people are responsible for this. If there is a difference. And finally, efficiency again production manager. Now cost side is okay. See if CEO asks who is responsible, you can see and you can decide who is the responsible party. Very simple. When it's come to the sales, who is the person going to price the product? Who is the person going to price the product? Sales manager. Sales manager තමයි කියන්නේ මේ product එක මේ ගන්නට වික්කොත් අපිට විකුණ ගන්න පුළුවන්. එහෙම විකුණ ගත්තොත් අපිට ලාභයක් ලබන්න පුළුවන්. Yes, sales manager. එහෙනම් sales price එක අපි sales manager කියනවා අපේ cost card එකට අනුව නම් රුපියල් 100කට මේ පාන් ගෙඩිය නිෂ්පාදනය කරලා විකුණන්න පුළුවන්. They are deciding to sell this bread at 100 rupees in the market. ඒක ගන්න බැරි වුණා if there is any difference we can't sell our bread at that price so what is the role of the selling manager he is the responsible party then the volume means කවුද මේක වෙළඳ පොලේ විකුණන්නේ මේ භාණ්ඩ ටික හරි sales manager කියනවා 100ට විකුණන්න පුළුවන් okay it's okay we can accept and who is going to be sell these things right the responsibility is going for sales team now by looking at this diagram or the cost bifurcation and this flow chart you can give the answers for your CEO who is responsible how it was arisen and is there any correction method for this ඇයි අපි correction method එකක් අඳුර ගන්න ඕනේ ළමයි හිතන්න මේ correction method එකක් අපි දැනගන්න ඕනෙම අපේ තියෙන adverse
ඉම්පැක්ට් එකක්ද එහෙම නැත්නම් ෆේවරබල් ඉම්පැක්ට් එකක්ද ව්‍යාපාරයේ හිතකර වෙනසක්ද මේක ව්‍යාපාරයට අහිතකර වෙනසක්ද මේ වේරියන්ස් කියන එක ළමයි හිතකර අහිතකර කියන දෙපැත්තටම එන්න පුළුවන් අපි හිතමු ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් වලට අපි බලාපොරොත්තු වුණාට වඩා අඩු වියදමක් නම් යන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් higher than the actual value so that is favorable අපි හිතුවට වඩා අඩුවෙන් වියදම් වෙලා තියෙන්නේ නේ ඒක favorable ව්‍යාපාරයට හිතකරයි හැබැයි අපි හිතුවට වඩා ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් එකට වඩා අපි හිතමු ස්ටෑන්ඩඩ් ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් කොස්ට් එකට වඩා අපේ ඇක්චුවල් එක වැඩි වුණොත් අපිට වැඩිපුර වියදම් කරන්න වෙලා that is not suitable for company that is adverse effect එතකොට මේ adverse or favorable කියන එකත් එක්ක මත yes you have two options adverse and favorable based on the two situation your treatment should be two different your treatment should be two different favorable තියෙන වෙලාවක නම් අපි අපේ employees ලට හරි මේ කියන parties වලට අපි දෙන්න ඕනේ මොනවද rewards and we need to motivate them further අපේ procurement manager වෙළඳ පොලේ තියෙන අඩු මිලට අපිට බඩු ටික ගෙනත් දීලා තියෙනවා. අපි හිතුවටත් වඩා අඩුවට. එහෙනම් අපි එයාට මොකද කරන්නේ? රිවෝඩ් කරන්න ඕන, දෙන්න ඕන. දීමනා දෙන්න ඕන, ප්‍රසාද දීමනා දෙන්න ඕන, පරිවැඩිය කරන්න ඕන. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න ඕන. So rewarded. Yeah, it was motivate වෙනවා මේක වෙන්නේ. හැබැයි අපි හිතමු adverse තත්ත්වයක් ආවා. අපි හිතුවා මාකට් එකෙන් රුපියල් 50කට පිටි මිලදී ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි 50ට මිලදී ගන්න බැරුව ගියා 60ක් ගියා රුපියල්. So that is another case that is adverse impact මේ වගේ වෙලාවකද අපි මොකද කරන්න ඕනේ procurement manager දැන් අපි reward කරලා හරිනවද මෙයාට දැන් මෙයාට මොන හරි තියෙන දේවල් සේරම ටික දීලා හරිනවද no then you need to take the correction action sometimes you can charge penalties මෙයා වයින් කරලා දානවද නැහැ සමහරලාට මෙයාට ගෙවන ගණන් ටිකක් අඩු කරලා දෙනවා බෝනස් එක ටිකක් අඩු කරලා දෙනවා so you need to treat her in a different manner so you need to charge penalties likewise. So now you can understand what is the actual importance of this variance analysis. මේ variance analysis එකේ වැදගත්කම මොකක්ද කියන එක දැන් ඔබේ දැනුමට නැත්නම් ඔබේ මේ කියන පරිචය ඇතුළට දැනෙන්න පුළුවන්. ඇයි? මේක නිකම්ම කැල්කියුලේෂන් එකක් විතර නෙමෙයි මේක ව්‍යාපාරයේ පිළිබඳව තීරණ ගන්න තත්වයකදී අවශ්‍ය කරන තත්වයක්. මේ variance එක ඇති උනේ කොහොමද? variance එක නැති කරගන්නේ කොහොමද? ඒක වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? All the information we have discussed. So that is the most important thing relevant to this lesson. If you know the standard cost, then you can calculate the variance. Then you are going to analysis. Under the analysis, you are going to identify who is responsible for this. How was it arisen? And what is the treatment you need to do? Is there any correction method? You need to do those things. So that is the important. When you are going through your textbooks also these things you can understand. This is the very simple thing we need to understand. With that understanding we are moving to the calculation part. We are moving to the calculation part using a question. අපි දැන් මේ කියන එකින් එක අවස්ථාවට අදාළ ගණනය කිරීම වලට අපි යනවා. ඒ ගණනය කිරීම කරන්න හදන්නේ අපි මොකක් පාවිච්චි කරලාද? ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ තියෙන ගාණක් පාවිච්චි කරලා. Then you can understand what is the exact concept behind standard costing and the variance analysis. එතකොට මේ ප්‍රමිත පිරිවැයකරණය හා විචලතා විශ්ලේෂණය කියන පාඩමට ආපුවම ඔබට දැන් තේරෙනවා මොකක්ද මේ ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ටිං කියලා කියන්නේ. ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ටිං කියන එක අපි කතා කරා. ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් කාඩ් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි කතා කරා. අපි ව්‍යාපාරේ නැත්තම් අපිට ජොබ් එකක් මුලින්ම හම්බ වෙනකොට නැත්තම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හම්බ වෙනකොට නැත්තම් අවුරුද්දේ මුල අපි කරන්නේ මොකක්ද? අපි හදා ගන්නවා benchmark එකක්. එක යුනිට් එකකට මෙච්චර කොස්ට් එකක් යයි. You are going to make a benchmark. That is standard cost. Standard cost. Direct material, you are assuming this is the amount we need to purchase and this is the price. For one, if you want to produce one unit, this is the amount you need to purchase and this is the amount you need to pay.
ඒක තමයි ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ටින් එක. හැබැයි අපි ව්‍යාපාරයේ මුල එහෙම නැත්නම් අපි අර ජොබ් එක බාර ගන්නකොටම කස්ටමර්ට කියන වෙලාවේදී තිබුණු තොරතුරම නැත්නම් ඒ කියන ෆිගර් එකම ඇක්චුවල් මාකට් එකේදී නැත්නම් අපි මේක නිෂ්පාදනය කරලා ඉවරලා විකුණන්න යන වෙලාවේදී තියෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. Actual and standard can be different. That difference we are calling the variance. The difference we are calling the variance. Then we are not going to stopping our calculation after calculating the variances. අපි variances ටික calculate කරලා නවතින්නේ නැහැ. Why? Based on the calculated figures, you need to make the decisions. Or you or the board of directors of your organization, they need to make decision. Based on the calculated figures, then you are going to analyze who is responsible, how is it was arisen, and what are the correction ways, and what is the treatment you need to do. Likewise, all the things you need to discuss. This is the simple understanding. Okay, now we are moving to the calculation part. Yes, this is the question you have, right? Please read. A company produce and sell one product only. The standard cost for one unit being as follows. Now you have the standard cost figures. These figures relate with your standard cost. Then you have the direct material A, 10 kilograms at 20,000 per kilogram. So here value should be 20,000. Then direct material B, you have two materials A and B. 5 liters at 6,000 per liter. එක ලීටර් එකක් රුපියල් 6,000කට ගන්නවා කියලා කියන්නේ. Right. The cost would be 30,000 and your material A cost would be 20,000 or 200,000, right? 200,000 and 30,000. So next, you are expecting or your standard cost card, it clearly mentioned direct wages. If you are going to use the employee for the production purpose, you need to have 5 hours. 5 hours, the rate is given 6,000. එක නිෂ්පාදිතයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පැය 5ක් යනවා. ඒ පැය 5 වැඩ කරනකොට එක පැයකට රුපියල් 6,000ක් ගෙවන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙයාට ගෙවන්න වෙන එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් වෙන රුපියල් 30,000ක්. Yes, you have the 30,000 rupees. Then you have the fixed production overhead. You know fixed production overhead. ස්ථාවර නිෂ්පාදන පොදුකාරය. So you are going to allocate the amount using the absorption costing method. Absorption costing. මේ ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය කියන එක නිෂ්පාදිතයකට අඳුර ගන්න බෑ ළමයි. අපි හිතමු විදුලි වියදම කියලා. අපි පහන් ගෙඩියක් නිෂ්පාදනය කරොත් අපි පාවිච්චි කරන විදුලියෙන් කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද මේකට allocate කරන්න ඕනේ කියන එක අපිට directly අඳුර ගන්න බෑ. What we can do is you can calculate the absorption rate. කොහොමද absorption rate එක හදන්නේ? Fixed overhead or the total fixed overhead divided by the basis. You need to divide it by we can say it as hours basis. Direct labor hours, it can be direct labor hours, it can be machine hours. Based on the basis, you can calculate the absorption rate. Absorption rate, based on the absorption rate, you can calculate per unit, you need to incur 50,000 rupees. That is your fixed production overhead, right? So all the information you need to understand. මේ අපි absorption costing කතා කරේ හුඟ කාලයකට කලින්. හැබැයි ඒ කිසිම දෙයක් අපිට අමතක කරන්න බෑ standard costing and variance analysis වලට එනකොට. ප්‍රමිත පිරිවැයකරණය හා විචලතා විශ්ලේෂණය එනකොට මේ අන්තර්ග්‍රහණ පිරිවැය අමතක කරන්න බෑ. So how you are going to allocate, how you are going to absorb based on the absorption costing. ස්ථාවර පිරිවැය basis එකකට අනුව අපි මේක බෙදලා දෙනවා. So that is the thing. After calculating the cost, you have 310,000
cost per one unit. එක unit එකක් හදනකොට 3,10,000ක් වෙනවා කියලා තමයි මේ කියන්නේ. එහෙනම් මේ දීලා තියෙන standard cost card එකට අදාළ information. standard cost card එක කියලා කිව්වේ මොකද්ද? එක නිෂ්පාදිතයක් නිෂ්පාදනය කරලා අලෙවි කරනකොට ඒ වෙනුවෙන් දරන්න වෙන පිරිවැය සහ ඒ වෙනුවෙන් හම්බෙන ආදායම අපි දාන ලේඛනයට අපි කිව්වා ස්ථාවර පිරිවැය පත්‍රිකාව කියලා. ප්‍රමිත පිරිවැය පත්‍රිකාව කියලා. ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් කාඩ් එක කියලා. එහෙනම් මේ තියෙන ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් කාඩ් එක. එක නිෂ්පාදනයක් නිෂ්පාදනය කරන්න නම් මැටීරියල් A වලින් මෙච්චරක් ඕනේ. මැටීරියල් B වලින් මෙච්චරක් ඕනේ. මැටීරියල් දෙකෙන් පස්සේ ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා direct wages නැත්නම් employee කෙනෙක්ට ගෙවන්න මේ කියන දේවල් හදාගත්තාම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ කියන භාණ්ඩය නැත්නම් මේ කියන ප්‍රොඩක්ට් එක නිෂ්පාදනය කරන්න 3,10,000ක වියදමක් යයි කියලා. That is the thing you can interpret here. මේක තමයි ඔයා දැනගන්න ඕනේ. Right. Those are related with the standard. Now please read. The fixed overhead included in the standard cost is based on the expected monthly output of 900 units. මේ ස්ටෑන්ඩඩ් කොස්ට් එක නැත්නම් මේ ෆික්ස් ප්‍රොඩක්ෂන් ඕවර්හෙඩ් කොස්ට් එක කැල්කියුලේට් කරලා දෙන්නේ මොකක් කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාලා ඒකක 900ක් නිෂ්පාදනය කරයි කියලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Expected monthly output of 900 units. Actual can be difference. Actual can be difference. We'll see. Expected production overhead is absorbed on the basis of direct labor hours. We discussed how you are going to calculate the absorption rate. Total fixed overhead divided by the basis. Basis is given labor hours. Based on the labor hours, you are going to allocate the amount for one unit. Then all about standard cost we discuss. Now we are coming to the next part. Those information relate with the actual figures. Right? Actual figures. During the April, the actual results were as follows. Methane actual figures, methane is standard. If there is any difference in between standard and actual, now you can do what? You need to calculate the variances. And you need to analyze, you need to make the decisions. So we will see. Under the production, your actual production unit, you have produced 800 units. 800. You expected to produce 900, you have only produced 800. 900ක් හදන්න හිතුවා හදන්න පුළුවන් උනේ 800යි. There is a difference. Material A actual usage is 7,800 kilograms. Total cost would be 159.9 million. අපි බලමු. එතකොට මේ භාණ්ඩ 800 නිෂ්පාදනය කරලා ඉවර වෙනකොට භාණ්ඩ 800 නිෂ්පාදනය කරලා ඉවර වෙනකොට ඒක නිෂ්පාදනය කරන්න මැටීරියල් A වලින් ඔයා භාවිතා කරලා තියෙනවා 7,800ක් කිලෝග්‍රෑම්ස්. අපි බලමු මේක ඇක්චුවල් සිනාරියෝ එක ස්ටෑන්ඩඩ් එකත් එක්ක වෙනස් වෙනවද නැද්ද කියලා. We'll see how we can calculate. We can further discuss. For that, for a moment, you need to have 10 kilograms for one unit. If you are producing 800, what you can do? You can multiply it. Simply you can say there is a difference. You are producing 800, your standard usage would be 10 kilograms. If you are multiplying this 10, you need to have the 8,000. You need to use 8,000, but actually you use 7,800. 8,000ක් යොදා ගන්න ඕන උනා ප්‍රමිතගත විදියට. හැබැයි ඇත්තටම 7,800යි වෙනසක් තියෙනවා. Actual and the standard and the actual. Yes, this is the simple technique you need to understand. Then we are coming the material B. Again, material B, you use 4,300 liters. We'll see is there any differences further. And you incurred a cost of 23.65 million. And you have the direct wages again. සෘජු ශ්‍රමය අවස් 4,200ක් use කරලා දෙනවා. ඒ වෙනුවෙන් දර පිරිවැය රුපියල් 24,24.15. So these are the informations given, and the production, fixed production overhead given 47 million. 47 million. This is the actual production overhead, fixed production overhead, right? Now you have a good understanding about the figures
and the scenario. Figures and the scenario. So will we discuss the requirement, right? The examiner required you to calculate price and the usage variance for each material. මොකද්ද මේ කියන්නේ? price and usage variance. මේක කියපු ගමන් මතකෙට එන්න ඕනේ. මොකද්ද? අපි කලින් ස්ලයිඩ් එකේ කතා කරපු අර map එක. එහෙම නැත්නම් flow chart එක. නැත්නම් hierarchical order එක. So you can remember the variance can be arisen from sales side or revenue side or a cost side. Under the cost, we have 4 elements. First one is direct material. Under the direct material, you have 2 variances. You can calculate price, direct material price variance and direct material usage variance. If you can remember, if you want to check it again, so I can show you. Yes, this is the flow chart. Under the variance analysis, you have the cost variance. Under the cost, you have the direct material. Again, you have the 2 divisions or 2 subset or bifurcations, price and the usage. This is the thing you need to understand. So very simple. You don't want to cram these things. මේවා කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා. එහෙම වුණොත් විභාගෙට ගිහම අමතක වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැම වෙලාවකම මේ කියන map එක ඔලුවට දාගත්තාම අපිට මතකයි. Yes, variance can be risen from the 2 sides, either revenue, either cost. Under the cost, you have the direct material. Material price can be decided using price and usage no පුතේ. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් වියදමක් ගැන කතා කරනකොට මිලයි ප්‍රමාණයත් එක්ක තමයි අපි මේ ගනුදෙනු කරන්නේ. එහෙනම් if there is any difference in between the prices, you have the price variance. If there is any difference in between the usage, අපි පාවිච්චි කරන්න හිතන් හිටියට වඩා පාවිච්චි කරනවා. පාවිච්චි කරන්න හිතන් හිටියට වඩා අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා. Yes, that is the usage. Very simple. Don't think about much more calculation like a Pythagoras, right? So very simple. හරි සරලයි. Right, they are asking the first question, price and usage variances for each materials. Here you can identify 2 materials. One by one we can move. So the next question is calculated the labor rate and the labor efficiency rate variances. Again you can remember what is the calculation, what is the segregation, and thirdly you need to calculate the fixed production overhead expenditure and volume variances and then subdivide these volume variances. So in your levels, you do not want to worry about or you don't want to pay much attention for fixed production. In your textbook also, I think there is no any part under the fixed production overhead. But today we are going to having some kind of understanding, but you do not want to worry about that much more, right? Again, වැඩි කල්බලා වෙන්න දෙයක් නැහැ. මොකද ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් එකෙත් මම හිතන්නේ මේ පාර්ට් එකේ බර්තැබීම අඩුයි. ඒ හින්දා අපි මේ කතා කරනවා just to get the information. Right. So our very first task is to calculate the price and usage variances for each material. So I am going to next slide. I prepared this table using the above information for easiness, for the calculation purpose. මම අර දීලා තියෙන තොරතුරු ටිකම මේ විදිහට tables දෙකකට දාගත්තා. මොකටද මේ calculation එකේ පහසුව සඳහා. මොකද්ද මේ කරලා තියෙන්නේ ලොකු දෙයක් කරලා නැහැ. Now you can see in your left hand side, that is the standard cost card information. Standard එකට අනුව නම් මෙන්න. අපි එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිෂ්පාදනය කරන්න ඒ කියන මැටීරියල් එකෙන් කිලෝ 10ක් ඕන වුණා ඒක වෙනුවෙන් ලක්ෂ 2ක් වියදම් වෙනවා. But actual situation is given in your right hand side. Right hand side there are the informations relevant to the actuals. Now you can understand, right? Likewise you have the direct material for B and direct labor and fixed overhead, all the information in your left side relevant to the standard cost card. ප්‍රමිත පිරිවැය පත්‍රිකාවට අදාළ තොරතුරු ටික වම් පැත්තේ සත්‍ය තොරතුරු ටික නැත්නම් actual informations ටික දකුණු පැත්තේ ඔයාලට දැක ගන්න පුළුවන්. The very first thing is we are going to discuss about the direct material price variance. Direct material price variance. Again I can write like this, right? According to the direct material variances,
we can divide into two. We can divide this section or this figure into two, price variance and the usage variance. මිල සෘජු ද්‍රව්‍ය මිල variance නැත්නම් මිල විචලතාවය, සෘජු ද්‍රව්‍ය මිල විචලතාවය, සෘජු අමුද්‍රව්‍ය භාවිත විචලතාවය. කොහොම තමයි ඔයාලගේ ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ සිංහලෙන් තියෙන්නේ, right? So direct material price variance and direct material usage variance. This is the thing you need to understand. The price මොකද්ද ළමයි price එක කිව්වේ මිලේ වෙනස. අපි බලාපොරොත්තු වුණු මිලයි අපිට ඇත්තටම ගරන්න වෙච්ච මිලයි. මේ ද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නකොට මොකක් හරි වෙනසක් තිබුණා නම් that is the thing we are going to discuss under the price variance. එතකොට ළමයි cost එක පැත්තෙන් බලනකොට හොඳට මතක තියාගන්න when you are going to talk about the cost side. අපි adverse the favorable ද කියන එක තීරණය කරන්නේ කොහොමද? අපි බලාපොරොත්තු වෙන වියදමට වඩා වැඩියෙන් වියදම් කරොත්ද අපිට හොඳ, බලාපොරොත්තු වුණු වියදමට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කරොත්ද හොඳ? So your standard cost, when you are going to think about, when you are going to decide, is it a favorable or adverse, how you can decide? Your standard cost should be greater than the actual or should be less than the actual, how you can decide? Yes, very simple. අපි හිතනවට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කරන්න පුළුවන් නම් ව්‍යාපාරයට ඒක favorable. අපි හිතුවට වඩා අඩුවෙන් අපි වියදම් කරලා තියෙනවා. Then if you have the positive answers, yes, you can say it is a favorable one. If your standard get lower than the actuals, that means it is adverse. අපි හිතනවට වඩා වියදම් කරන්න උනොත් ඒක adverse impact එක. So all the time when you are going to discuss or when you are going to compute the variances under the cost side, cost, direct material cost variance, direct labor variance and overhead variance, all the time you need to take the first figure as the standard. Yes, standard price minus actual price multiplied by actual quantity. Standard price minus actual price. අපි හිතුවා මෙච්චරකට මිලදී ගන්න, හැබැයි අපි ඇත්තටම කිව්වේ මෙච්චර ප්‍රමාණය. වෙනසක් තියෙනවා නම් variance එක, price variance එක multiplied by the quantity. කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද ඇත්තටම විකුණුවේ කියන එක තමයි. මේ සූත්‍රෙම මේ කියන equation එකම අපි ලියනවා පව් තේරුම් ගැනීමේ පහසුවට. Yes, you can multiply it by actual production with standard price, actual quantity by actual price. So you have the standard price multiplied by actual quantity and actual price multiplied by actual quantity. So based on the information given in the paper, you can use either this equation. මේ equation එකෙන් කොහොමද use කරන්න කියන එක තීරණය කරන්නේ මට දීලා තියෙන information එක. If you have the unit standard price and unit actual price, you can use this technique. But here you don't have the unit or the unit actual cost. Here they are giving only the totals. So you don't want to take much time to calculate the unit. Per unit actual price you don't want to calculate. පුතේ ගණන් මේ පේපර් එක හම්බුණා අපිට ඉක්මනටම ගණන් ටික හදාගෙන යන්න පුළුවන් විදිය තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙනම් අපිට එක එකකයක් සඳහා ස්ථාවර මිලක් එක එකකයක් සඳහා සත්‍ය මිලක් දීලා තියෙනවා නම් මට යන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔප්ෂන් number 1. But by looking at this information, you don't have the actual price for the product. Actual price for a material you don't have. You have only the totals figure. Total. මෙච්චරක් වියදම් කරා කියලා විතරයි තියෙන්නේ. එහෙනම් මේක බෙද දකලන්න ඕනද? ඒක ගන්නත් පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. No need to do those things. අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් නම් ක්‍රමය ගන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මුළු cost එක බෙදනවා නිෂ්පාදනය කරපු එකක් ගානේ. කොහොමද කරන්නේ? 199.9 million divide by number of unit you produce. Oh yeah, number of unit you used. That means 7,800 kilograms. Then you can calculate what is the actual price for one unit. එක කිලෝ එකක් මිලදී ගන්න කීයක්ද කිය කෙනෙක් හදා ගන්න පුළුවන්. But you don't want to do that things.
You don't want to do those things. Here, what you can do is, now you can identify standard price and actual quantity. Yes, here you have the standard price. Yes, standard price is what? Standard price. You have, I am taking the 1000 figures, 20. Yes, he has the 20,000. I am taking the 1000 figures, 20 multiplied by actual quantity. You produce 800 products using 7,800 kilograms. අපි මේ නිෂ්පාදනය කරන්න නැත්නම් ඒකක මේ ඒකක 800 හදන්න you used 7,800 kilograms. එක පාන් ගෙඩියක් හදන්න පිටි කොච්චරක් ගියාද කිය වගේ කතාවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මේ එක නිෂ්පාදිතයක් හදන්න නැත්නම් මේ නිෂ්පාදිත 800 නිෂ්පාදනය කරන්න ඒ කියන මැටීරියල් එකෙන් භාවිතා කරලා දෙනවා 7,800ක්. yes, 7,800. answer would be 156.0 million. 156 million. 156 million your incur. You should need to incur. If it is a standard price, අපි මේක ස්ථාවර මිල මේක කියලා ගත්තොත් ඇත්තටම මට 156ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි ඇත්තටම ගෙවලා තියෙන්නේ කොහෙද? Actual price into actual quantity. Yes, you have given actually 159.9 million you need to pay. ඇත්තටම වුණා නම් අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් අපි හිතන් හිටියේ මිල 20ක් වුණා නම් මම ගෙවන්න වෙනවා 156ක්. හැබැයි ඇත්තටම මම ගෙවලා තියෙනවා කීයක්ද? 159.9. ළමයි අපි හිතුවා මෙච්චරක්. හැබැයි ඇත්තටම ගෙවන්න උනා වැඩි ප්‍රමාණයක්. Is it a favorable or adverse? Definitely it is adverse. ඇයි? අපි ප්‍රමිතයට වඩා අපි වැඩිපුර වියදම් කරලා. අපි ඒකයි කිව්වේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක මුලට ගමු කියලා. Yes, adverse. What's the amount? 3.9. If your standard value less than your actual, it is make the adverse impact. If your standard value get greater than your actual, it is make the favorable. So here your standard value එකට වඩා වාගේ actual value එක වැඩි වෙලා. එහෙනම් scenario 1 it is adverse. It is clear? Now it is clear for you. Material A price variance, direct material price variance equal to 3.9 million. 3.9 million adverse effect. අපි හිතුවට වඩා මිලියන 3.9ක් ගෙවන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. So this is the case. Very simple. Likewise, we can calculate the price variance, again the price variance for the B. අපි දැන් මේ විදිහටම බලමු කොහොමද? දැන් මේ අපි හදලා ඉවරුනේ A. A ගේ price variance එක. නැත්නම් A material එකට අදාළ price variance එක. Now we are going to calculate the price variance for the B, direct materials B. So how we can do that? So I am not going to draw the flow charts again. So what you can do is standard price. So I am going to use the red color. Standard price minus actual price multiplied by actual quantity. So in here you can use the second option, that is why they are giving the total cost. For I am getting the multiplication, standard price multiplied by actual quantity. That means multiplied by standard price multiplied by actual quantity minus next one, actual price multiplied by actual quantity.
Okay. So with that understanding, we can identify the standard price for B product. Here you are going to calculate the B price variance. Price variance. Price variance for B product. Sorry, B material. So standard price is given. Standard price given 6,000. Standard price given 6,000. Right? 6,000. So you can take 6. 6. And actual quantity it's given 4,300. 4,300. මේ කියන යුනිට් 800 හදන්න යාට B කියන අමුද්‍රව්‍යයෙන් ලීටර්ස් 4,300ක් ගිහිල්ලා 4,300ක් ඇක්චුවලිම පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. On behalf of that එයාලගේ ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එක තිබුණේ ඇත්තටම මේක ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එකටම නිෂ්පාදනය කරා නම් මේ මිලදී ගැනීම කරා නම් ලීටර් 4,300ම ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එකට මිලදී ගැනීමක් කරා නම් දරන්න වෙන පිරිවැය කීයක් වෙනවද 25.80 මිලියන් ගුණ කරලා බලන්න මිලියන කීයක් එනවද 4,300න් වැඩි කරපුවාම yes you can take 6,000 into 4,300 means you have 25.80 million අපිට ඇත්තටම වියදම් කරන්න සිද්ධ වෙනවා ස්ටෑන්ඩඩ් එක විදියට නම් 25 මිලියන 25.8 හැබැයි ඇත්තටම අපිට කීයක් වියදම් කරන්න උනවද yes already given actual yes you can say it as actually කොච්චරක් වියදම් කරන්න උනාද 23.65 million. Again, your standard is greater than, your standard cost is greater than your actual. එහෙනම් මේක ව්‍යාපාරයට favorable. අපි හිතුවට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කරන්න වෙලා තියෙනවා. හිතුවට වඩා අඩුවෙන්. Then you can have 2.15 favorable impact. Now we have the favorable impact. This is the way to calculate. Very simple. If you are going to calculate the price variance for any product or any material, simply you need to take the standard price first. Then you need to take the actual price. You can multiply it by the actual production, actual quantity, what the amount you use. This is very simple. එහෙනම් ළමයි අපි මෙතනදී කරන්න හදන්නේ මොකක්ද? ඇත්තටම අපි මේක ස්ටෑන්ඩඩ් ප්‍රයිස් එකටම මිලදී ගත්තා නම් කීයක්ද යන්නේ? අපි හදපු ස්ටෑන්ඩඩ් එකට මේ මැටීරියල්ස් ටික මිලදී ගත්තා නම් කීයක්ද යන්නේ? වගේම ඒ වෙනුවෙන් සත්‍ය වශයෙන් කොච්චරක් වේදම් වෙලාද? The difference you can call as the direct material price variance. price එකේ වෙනස. මේ පෙන්නනවා price එකේ වෙනස. standard price, actual price, the difference in between standard and actual. That is the thing. Very simple. So with that, we are moving to the next part, that is the material. Under the material variance, you need to calculate the usage. දැන් අපි price එක ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. price එකේ වෙනසක් තිබ්බත් එකයි නැතත් එකයි. දැන් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යන්නේ මොකද්ද? අපේ computation එක කරා. You are going to calculate the is there any difference between the usage, standard usage and the actual usage. මම හිතන් හිටියා මෙච්චරක් පිටි පාවිච්චි කරන්න. ඒ කියන material එකෙන් මම බලාපොරොත්තු වුණා මෙච්චරක් පාවිච්චි කරන්න. හැබැයි පාවිච්චි කරේ ඇත්තටම මෙච්චරක්. එහෙනම් difference එකක් තියෙනවද? So that is the thing we are going to calculate now. Yes, now we are going to calculate the usage variance, right? Under the usage variance, you are going to think about what? Only the quantity. You are going to think about the quantity, right? So when you are going to calculate the variances under the cost side, definitely you need to take first the standard figures. So we are taking standard quantity minus actual quantity multiplied by standard rate or standard price. අපිට price එකේ වෙනසක් ගැන අපිට කතා කරන්න දෙයක්වත් නැහැ. අපි මෙතෙන්ට price එකක් ගන්නෙම අපිට
monetary value එකක් ඕන හින්දා. So this is the part or this is the part you are going to identify the usage difference. මේ අපි selling price එකෙන් වැඩි කරන්නේම ඇයි? අපිට monetary value එකක් ඕන හින්දා. The difference is where? Standard quantity and actual quantity. That is the difference. So why we are going to take the standard price? You need to calculate it as a monetary value, then you need to take the standard price. So this is not the serious case, this is the serious case. You need to identify what is the standard quantity and actual quantity you use. That's the thing, right? Okay, again I am going to simplify this equation. I am simplified this equation. Yes, by multiplying standard quantity into standard price, standard quantity minus, multiplied by standard price. අපි හිතනවා ප්‍රමිත මිලටම මේක ප්‍රමිත විදියටම ගියා නම් අපි පාවිච්චි කරා නම් තොක ටික කොච්චරක් අපිට භාවිතා කරන්න වෙයිද? හැබැයි ඇත්තටම මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Actual quantity and standard price. That is the difference. So difference is what? Standard quantity and actual quantity. අපි බලාපොරොත්තුනේ කොච්චරක් පාවිච්චි කරන්නද? අත්‍තරව පාවිච්චි කරන්න උනේ කොච්චරක්ද කියන එක තමයි අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ. Is it clear? This is the way you need to understand. You need to think. Right. So price we can take later, right? Price we can take later. So here what we can do is first we need to calculate the usage variance. Usage, standard quantity and actual quantity. Right, okay. So here in material A, it clearly mentioned you need to use 10 kilograms. If you are going to produce 1 unit, you need to use 10 kilograms. අපි එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් කිලෝ 10ක් ඒ වලින් ගන්න ඕන කියලා කියනවා. අපි හිතමු මේක කරන්න හදන්නේ A ගේ usage variance එක තමයි calculate කරන්න හදන්නේ. Yes, usage variance. Right? A ගේ usage variance එක හදන්නයි යන්නේ. එහෙනම් A කියනවා එක නිෂ්පාදිතයක් නිෂ්පාදනය කරන්න නම් කිලෝ 10ක් ඕනේ කියලා. Yes, 10 kilograms you need to have for producing 1 unit. Actually they produce 800 units. 800 units. Standard quantity එක තමයි කීයද? Standard quantity 10 kilograms per 1 unit. එක unit එකකට 10ක් නම් unit 800ක් හදන්න කීයක්ද? Definitely 8000. Then we are going to check the actual scenario, actual quantity. කොච්චරක් actual quantity එක දීලා තියෙනවද? Yes, you have the actual scenario. You use 7800 kilograms. බලන්නකො ළමයි මේක හරි සරලයිනේ. අපි මේ නිෂ්පාදිත 800 නිෂ්පාදනය කරා නම් ප්‍රමිතගත විදියට අපි එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න කිලෝ 10ක් ඕනකම තිබුණා. කිලෝ 10ක් ඕන වෙලා තියෙනවා material A වලින්. Your standard would be 8000. But actually they are used only 7800. They used only 7800. So is there any difference? Yes, you have 200. අපේ ප්‍රමිතගත විදියට වඩා අඩුවෙන් අපි use කරලා තියෙනවා. So this is a favorable impact. There is a favorable impact. So but this is coming as a units නේ ළමයි. This is coming as a kilograms. මේ ඇවිල්ලා තියෙන kilogram වලින්. kilogram ගිහලා දාන්න බෑනේ අපේ statement එකට. Finally, as a management accountant, you need to give a statement for the board of directors to make their decision. So you can't put the kilograms. They are getting their decisions based on the rupee values, right, as the monetary values. So what you can do is you need to multiply it by standard price. Standard price, what is the standard price?
That is, you need to multiply it by standard price is given 20,000. 20,000 rupees. Ultimately, you have the answer 4 million. 4 million favorable impact. You have the favorable impact. Very simple. ඒ කියන අමුද්‍රව්‍යයේ භාවිත විචලතාවය මිලියන 4ක් ව්‍යාපාරයට favorable පැත්තෙන් තියෙනවා. This is the thing you need to understand. Very simple. With that understanding, we will move to the material B as well. Material B. How you can calculate the material B? Again, standard quantity. Why? We are going to calculate the usage. B material usage variance. We are going to calculate. Variance we are going to calculate in where? Usage, not the price, usage. So you need to take the standard quantity minus actual quantity multiplied by standard price. This is the simple thing. So standard quantity. Actually, the standard quantity එක unit එකක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් ලීටර 5ක් ඕනේ. Definitely you need to have 5 liters multiplied by number of unit. Unit හදලා තියෙනවා 800. Yes. එක unit එකට ලීටර 5යි නම් unit 800ක් හදන්න අපිට කීයක් යනවද? So you need to have 4,000 liters. This is the standard. අපි ප්‍රමිතයටම අනුව නැත්නම් අපේ බෙන්ච්මාර්ක් එකටම අනුව අපි මේක නිෂ්පාදනය කරා නම් අපිට මේ භාණ්ඩ 800 නිෂ්පාදනය කරන්න ලීටර කීයක් ඕනද දරුවනේ? කීයක් ඕනද පුතේ? හරිදයි. එකකට 5ක් නම් 800කට කීයක්ද සරල ගණිතය? 4000යි. දැන් අපි බලනවා ඇත්තටම මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? මේ තියෙන ප්‍රමිතයට අනුව අපි බලනවා actually මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. Actually what happened? Actually they are incurred how many liters? 4,300 liters. මේ බලන්නකො ඔයාලගේ actual scenario එක. 4,300 liters they are using for manufacturing these 800 units. So is there any difference? Yes, your standard get lesser than the actuals. That means you have the adverse impact. අපේ ප්‍රමිතයට වඩා අපිට වැඩිපුර වියදම් කරන්න වෙනවා. So what the amount? 300 liters. So this is the liter. So we are going to calculate the monetary figures or the monetary value. So you need to multiply it by standard price. Standard price is what? You need to multiply it by standard price is given 6,000. Standard price is 6,000. You have the ultimate answer 1.8 million. Adverse. ව්‍යාපාරයට හොඳ නැහැ. අපේ procurement manager හරියට වැඩේ කරලා තියෙනවා. මොකද එයා favorable impact එකක් ව්‍යාපාරයට ගෙනල්ලා දෙනවා. හැබැයි අපේ factory manager නැත්නම් production manager වැඩේ පොඩ්ඩක් අවුල් කරලා දෙනවා. ඇයි? එයා මේ materials හරියට පාවිච්චි කරලා නැහැ. මොකද අපිට ලීටර් 4,000කින් කරන්න ඕන එක මෙයාට 4,300ක් පාවිච්චි කරන්න වෙලා තියෙනවා මේ product 800 හදන්න. So that is the simple thing. That is the way you need to think. So not only the calculation, you need to think, yes, who is responsible? Who is the responsible? Factory manager or production manager. Why? We are giving the benchmark or we are giving the standard for them. If you are going to produce 1 unit, you can use 5 liters only. But according to this example, if you are going to produce this production under the standard usage, you need to use 4,000 only. But they are actually use 4,300. There is a difference. So this is the adverse effect. So now you can understand how to calculate the direct material price variance and usage variance. I can show you the answers in your textbook as well. Then you can realize what it is. Yes, very simple. So we have calculated the price variance for A.
I am not going to think, or I am not going to detailedly discuss because we have calculated these figures, right? We have already calculated, but I can show you how it is mentioning in your textbook. Yes, when it comes to the price variance A, you need to take the standard price and the actual price differences. So you are taking here, yes, here you have the standard price and actual quantity, we take that one, and here you have the actual figures. How you derive this one? How we can derive it? Right, how you can derive? Like this. How you can calculate this one? Standard price multiplied by actual quantity. We discussed these things. And this amount how you derived? Actual price and actual quantity. So this is the difference. Standard and actual price, that is the difference. Price variance, price variance. Need to understand, right? Okay, next. Then we are going to discuss about the usage variance. Usage means quantity difference. How you can calculate this one? Standard quantity. Here you take the actual quantity and multiplied by standard price. So the difference, standard quantity and the actual quantity. අපි ස්ටෑන්ඩඩ් ක්වොලිටි එකටම හැදුවා නම් අපිට 800යි පාවිච්චි කරන්න වෙන්නේ. හැබැයි අපේ ඇක්චුවල් ක්වොන්ටිටි එක ඊට වඩා අඩුවෙන් this is the favorable. හිතුවට වඩා අඩුවෙන් අපි යූස් කරලා තියෙන්නේ. පාන් ගෙඩියකට 1 කිලෝග්‍රෑම් එකක් යූස් කරන්න ඕන කියලා තිබුණාට අපේ බේකරේ ඉන්න වැඩ කරන කට්ටියගේ කාර්යක්ෂමතාවය නැත්තම් තාක්ෂණයේ හින්දා ඒක ගෙඩියක් හදන්න කිලෝග්‍රෑම් එකක් මෙයන්නේ නැහැ. So that is the difference. This is favorable for your organization. Now you know how to calculate price variance and the usage variance. Like that, you need to calculate the price variance for B material and usage variance for B material. Very simple. Know anything to understand. Only thing is price variance means it's standard price you are going to compare with your actual price. ප්‍රමිත මිලයි සත්‍ය මිලයි සංසන්දනය කිරීමක් කරනවා මිල විචලතාවයේදී. ප්‍රමිත ප්‍රමාණය නැත්නම් යූසේජ් එක සහ ඇක්චුවල් යූසේජ් එක ගණනය කිරීමක් කරනවා භාවිත විචලතාවය ගණනය කිරීමේදී. සරලයි. So with that understanding we will move to the next question, right? My next question, it's asking what? Calculate the labor rate and efficiency variance. Calculate the labor rate and efficiency variance. Labor rates and efficiency variance. Now you can understand. Labor is coming where? Under the cost variance. Now we have discussed. We have completed the react materials. Now we are coming to where? The direct labor. Direct labor. Under the direct labor. කොහොමද direct labor cost එක හැදෙන්නේ? සරලව හිතමු. සාමාන්‍යයෙන් practically ව්‍යාපාර ලෝකෙදී නැත්නම් වාගේ company කොහොමද සේවකයෙක්ගේ වියදම සේවකයෙක් වෙනුවෙන් ගෙවන සැලරි එක තීරණය කරන්නේ. එයා වෙනුවෙන් ගෙවන වේතනය තීරණය කරන්නේ. very simple. සේවකයාට ගෙවන වැටුප් අනුපාතය ගුණ කරනවා එයා නිෂ්පාදනය කරපු ඒක ප්‍රමාණය. එක පැයක් වැඩ කරොත් රුපියල් 20යි නම් පැය දෙකක් වැඩ කරා නම් කීයද? 40යි. So you need to take the rate and multiply it by hours. or the කොහොමද මෙයාට යුනිට් එකකට ගෙවන්නේ? එහෙම නැත්නම් එයා වැඩ කරන පැය වලටද ගෙවන්නේ? based on the payment basis you need to take the answer. This is very simple. So again you have the two amounts. You have two amounts for calculating this direct labor. Yes, that is rate and the efficiency. Rate and the efficiency. Very correct. So with that we are moving to the calculation part. For a first time I am taking again the flow here. That is, we are going to talk about the direct labor variance. So you can divide it into two parts. මේ direct labor හැදෙන්නේ කොහොමද? කැලි දෙකයි. එයාට පැයකට කීයක් ගෙවනවද? රේට් එක අනුපාතය කීයකට ගෙවනවද? එක පැයකට කීයක් ගෙවනවද? rate variance.
and එයා කොච්චර වැඩ කරලා තියෙනවද? එයා හදපු යුනිට් ගාන කීයද? වැඩ කරේ කොච්චරද? yen that is the efficiency. Efficiency variance. Rate variance and efficiency variance. Here you are going to think about only the rates. Only the rates. අපි material එකේ price එක විතරක් කතා කරා වගේ. Yes, what is the equation for this? Standard rate minus actual rate multiplied by actual hours. Actual hours. So looking at this figure or information, now you can calculate the direct labor rate variance. ඍජු ශ්‍රම අනුපාත විචලතාවය අපේ ගණනය කරන්න පුළුවන්. අපිට මේකම සරල සමීකරණයක් විදිහට ලියා ගන්න පුළුවන්. ආයේ කොහොමද? standard rate multiplied by actual hours and the actual rate into actual hours. Very simple. All the information are given in the table. So standard rate, direct labor, standard rate is if you are working only 1 hour, you are eligible to earn 6,000. එක පැයක් වැඩ කරොත් රුපියල් 6,000ක් ඔයාට හම්බ වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් බලන්න ඕනේ standard rate එක. Now you can understand standard rate is 6,000. Okay. Actual hours කොච්චරක් මෙයා වැඩ කරලා තියෙනවද? මෙන්න මේ යුනිට් 800 හදන්න මෙයා කොච්චර වැඩ කරලා තියෙනවද? Yes, it's clearly given, directly given. Yes, 4,200 is given as your actual hours. You need to multiply it by 4,200. ස්ටෑන්ඩඩ් එකට ප්‍රමිතයට අනුව නම් අනුපාතයේ තිබුණේ ඒ එක පැයකට රුපියල් 6,000ක් ගෙවන්න කියලා. හැබැයි එයා වැඩ කරලා තියෙනවා කොච්චරක්ද මේ එකක 800 හදන්න? පැය 4,200ක්. එහෙනම් අපි ප්‍රමිතයට අනුව කීයක් ගෙවන්න ඕනද මේ සේවකයාට? 25.2 million you need to pay. මේක තමයි ඇත්තටම ගෙවන්න සිද්ධ වෙන්නේ අපේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකට වැඩ කරා නම්. But what is the actual cost? They incurred. මෙන්න දීලා තියෙනවා. මේ 4,200 වැඩ කරාට යාට ගෙවලා තියෙන්නේ 24.15 million. 24.15 million. අපි ඇත්තටම සේවකයාට ගෙවුවා නම් ස්ටෑන්ඩඩ් එකට අනුව මිලියන 25ක් ගෙවන්න ඕනේ. හැබැයි ඇත්තටම කම්පැනියේ කවුද? HR මැනේජර් ඉෆෙක්ටිව්ලි වැඩ කරලා තියෙනවා. එයා ස්ට්‍රැටජිකලි වැඩ කරලා තියෙනවා. එයාට ඇත්තටම ඒ හින්දා එයාව නෙගෝෂিয়েට් කරලා ගෙවන්න ඕන වෙලා තියෙන්නේ මිලියන 24යි. කවුද? මේ කියන HR මැනේජර් අපි රිවෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඇයි? අපි ව්‍යාපාර වෙනුවෙන් මිලියන 25ක් වියදම් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන් හිටියා. එයාගේ දක්ෂතාවයෙන් හින්දා අපිට ගෙවන්න උනේ මිලියන 24යි. එහෙනම් ඒ වෙනුවෙන් එයාට රිවෝඩ් එකක් හම්බ වෙනවා definitely. That is the way you are going to take the decision in your practical business. නැතු මේ calculation එක විතරක් අපිට වැඩක් නැහැ. හරි. HR manager මේ වගේ දෙයක් කරලා දිනවා. calculation එකෙන් පේනවා that's enough. No. That is not the thing. We are going to identify this is the standard cost we are expecting to incur. මම බලාපොරොත්තු වුණා මිලියන 25ක් ගෙවන්න. But actually we paid only 24. මේක වෙන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් වෙන්න පුළුවන්. මාකට් එකේ rates ඉහළ පහළ යාම හින්දා වෙන්න පුළුවන්. වැරදියට සටහන් වීම හින්දා වෙන්න පුළුවන්. So there can be more reasons, but by looking at this figure we can conclude what this would be favorable. මේක ව්‍යාපාරයට හොඳයි. By looking at the figure only, not going to detail analysis, we can say yes, this is a good situation for the organization. Yes, you have the favorable impact of 1.05 million. You have 1.05 million. This would be the favorable.
favorable. ව්‍යාපාරයට හොඳයි. ව්‍යාපාරේ හිතුව ගන්නට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කරලා තියෙන්නේ. Standard is great. Standard cost is get greater than your actual figure. This is like this. Standard figure get greater than your actual. Yes, this is a good situation for the organization. හිතුවට වඩා අඩුවෙන් ගෙවලා තියෙන්නේ. Nice. Now you can understand the story. So we have discussed about the direct labor variance or direct labor rate variance we have discussed. Only thing you need to understand is here we are going to compare only what the rate. Standard rate and the actual rate. Standard rate and the actual rate. This is the way. Very simple. මේක price variance එකටම සමානයි. වෙනස් වෙන්නේ price වෙනුවට rate කියලා දාගන්න එක විතරයි. අපි direct material price variance එක හෙව්ව විදියම තමයි වෙනස් වෙන්නේ price වෙනුවට rate කියලා වැටෙන එක විතරයි. That is the only difference. Now we are going to discuss about the efficiency variance. Right? Okay. Efficiency means what? It is also seems to be direct material usage variance. Usage වෙනුවට අපි මෙතන දාගන්න efficiency. මොකද සේවකයෝ අපි අමුද්‍රව්‍යයක් use කරනවා කියලා කිව්වට සේවකයෝ use කරනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. Okay, now we are going to discuss about the labor efficiency, direct labor efficiency variance. So this is very similar to amount that you have calculated under direct material usage. Here the only difference is you are not going to use the word as usage. Now you are using the efficiency. අයි අපි usage කියන්නේ නැතුව efficiency කියලා කියන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් අමුද්‍රව්‍යයක් ගත්තාම ඒකට සජීවී භාවයක් නැහැ. හින්දා අපි කියනවා අමුද්‍රව්‍ය භාවිතා කරා කියලා. එතකොට සේවකයෙක් භාවිතා කරා කියලා කියන්නේ සේවකයෙක්ගේ අපි කාර්යක්ෂමතාවය තමයි නැත්නම් අපි ඒව යෙදෙව්වා කියන එක තමයි අපි කතා කරන්නේ. So you can't use the word as usage because the employees are live being, so you need to use it as efficiency. That is the only difference. The techniques are very same and the way you need to calculate the equations are also same. So the thing is you are going to change the wordings only. But that is not the thing. We can calculate. The thing is what you need to understand what is the real rationale or real story behind this. Efficiency එකේදී මොකක්ද කතා කරන්න යන්නේ? එහෙනම් මොකක්ද මේ ස්ටෑන්ඩඩ් එකේදී efficiency එකේදී කතා කරන්නේ? efficiency variance එකේදී කතා කරන්න හදන්නේ. අපි ප්‍රමිතයට අනුව නම් ලේබර් කෙනෙක් නැත්නම් එම්ප්ලොයි කෙනෙක්ව යොදව ගන්න ඕන අවශ්‍ය පැය ගණනක් තියෙනවා. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් when you are going to refer the given table you have you need to utilize 5 hours. You need to utilize 5 hours for making or producing one unit. එක unit එකක් හදන්න පැය 5ක් ඕන. එතකොට ඇත්තටම මේ යුනිට් 800 හදන්න නම් අපිට ඇත්තටම පැය කීයක් පාවිච්චි කරන්න වුණාද? ප්‍රමිතයට අනුව නම් කොච්චරක්ද පාවිච්චි කරන්න ඕනේ? So then if there is any difference in between the standard and the actual, that is the thing we are going to discuss under the efficiency variance. Factory ඇතුළේදී සමහරලාට සේවකයාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා වැඩි කාලයක් එයා පාවිච්චි කරනවා වෙන්න පුළුවන් මේ නිෂ්පාදනය කරන්න. එතකොට අපි හිතන්න ඕනේ. We need to think. So there is a fault. සමහරලාට මේක වැරද්දක් තියෙන්න පුළුවන්. Sometimes my estimation can be wrong. We need to change it. සමහරලාට සේවකයාට දරා ගන්න බැරි විදිහේ estimation එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ එක product එකක් හදන්න පැය 5කට වඩා යනවා වෙන්න පුළුවන්. So then in next time what you need to do is by looking at the variances in next time you can change or you can correct all the informations. When you are going to prepare a standard cost card, now next time you are going to change this one. So this is the thing and this is the importance of identification or calculation of the direct labor variance or the direct labor efficiency variance. Okay. So how we are going to calculate? Again very simple.
you are going to compare your standard hours and the actual hours. Yes, you can take it as a standard hours minus actual hours multiplied by standard rate. Why we are taking standard rate? This is the part we need to have. This is the part we are discussing as efficiency. අපි බලන්නේ පැය කීයක්ද යොදා ගන්න ඕනුනේ? පැය කීයක් යොදා ගත්තද? That is the only thing. But the management, when the statement, we are going to report these things, we need to have the monetary value. That is why we are taking standard rate here. This is the important area. Standard hours minus actual hours, that is the very needed information, right? So how you can calculate like this? So you need to take the standard hours first. Yes, you know standard 5 hours, you need to have 5 hours, and you need to have 5 hours for one product. If you are going to produce 800, definitely you need to have what? You need to have 4,000. You need to have 4,000 labor hours. එක නිෂ්පාදනයක් නිෂ්පාදනය කරන්න labor hours 5ක් පැය 5ක් ඕනේ නම් ඒකක 800ක් හදන්න ළමයි කොච්චරක් ඕනේද කියන එක දෙන්නේ මේ කියන්නේ ස්ටෑන්ඩඩ් එක යටතේ. So very simple. You need to have 5 hours for one unit, then multiplied by number of unit you produce, that is 800. Ultimately you have 4,000. We need to compare with what? You need to compare with actuals. So next you need to take the actual figures. So no need to calculate anymore. You need to calculate anymore. It clearly given. Actual clearly given. You use 4,200 hours. 4,200 hours. අපි ඇත්තටම ප්‍රමිතයේ විදියට නම් අපි මේ එක 800 හදන්න පැය 4000යි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඇත්තටම අපි පැය යූස් කරලා දින කොච්චරද? 4,200 4,200. Then your standard is less than your actuals, so this would be an adverse case for the organization. මේක ව්‍යාපාරට හොඳ නැහැ. අපි හිතුවට වඩා වැඩිපුර කාලයක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. This is coming like hours. We need to have the monetary values. So what you can do is you can multiply it by the standard rate. ප්‍රමිත අනුපාතයට අනුව වැඩි කරනවා. ප්‍රමිත අනුපාතය කියන්නේ එක පැයකට කීයක් ගෙවනවද කියන එක. එක පැයකට අපි ගෙවනවා රුපියල් 6,000ක්. රුපියල් 6,000ක් ගෙවනවා. එතකොට මේකේ ultimate adverse impact එක ඉන්නේ 1.2 million. adverse. මේක ව්‍යාපාරයට හොඳ නැති තත්ත්වයක්. This is not good for your organization. This is not good for your organization. Okay? You no need to think much more. Why? Because of this equation also very similar to your direct material usage variance. Direct material usage variance එකේ calculation එක තමයි මේ තියෙන්නේ. Only difference is you are changing the term as not the usage, it is efficiency. Very clearly you need to identify the things behind that. So we have completed our second part also. Now we are going to think about the fixed overhead variance. Fixed overhead variance is very different than that we have discussed previously. Why? Everything we have discussed previously are going to be changed with the unit of production. All the information, all the cost figures are going to be changed with the unit of production. නිෂ්පාදනය කරන එකකත් එක්ක වෙනස් වීමක් වුණා මේ කතා කරපු හැම දෙයක්ම. අපි කතා කරපු direct material price variance, direct material usage variance, direct labor rate variance and direct labor efficiency variance. මේ කියන හැම දෙයක්ම කියන්නේ ඒකකේ නිෂ්පාදනය කරනවත් එක්කම වෙනස් වුණු පිරිවැය. නමුත් ස්ථාවර
නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය කියන එක නිෂ්පාදන ඒකකයත් එක්ක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒක වෙනම කතන්දරයක් තියෙන්නේ. අපි ගන්නවා නිෂ්පාදන පොදුකාර පිරිවැය සම්පූර්ණයෙන්ම අරගෙන අපි යම් කිසි පදනමක් මත ඒක යන්ත්‍ර පදනම නැත්නම් සේවකයෙක්ගේ වැඩ කරන පැය ගණන අනුව තමයි අපි මේ එකකයකට බෙදලා දෙන්න හදන්නේ. You know the background of this, that is the absorption costing, so I am not going to discuss about that. So with that we are moving to this fixed overhead variance. Fixed overhead variance, again I am telling, so you don't want to put more effort, for this area, because this what somewhat complex. So in your text also it is not going to put much weight on that, so you don't want to think about more, right? Okay, with that note we can move into the fixed production overhead variances. So what is the thing you need to understand? According to the flow chart, can you remember, under the fixed overhead variances you have two components, or there is a bifurcation, that is, first part is the expenditure, fixed overhead expenditure variance, another one is fixed overhead volume variance. This is the two figures you need to calculate, but ultimately this volume variance also divide into two part. Volume variance also divide into two part, that is volume efficiency variance and volume capacity variance. No need to think more, right? So for the understanding purpose we can calculate. First thing is we need to calculate the expenditure variance, then the volume variance, then volume efficiency and volume capacity. These are the things we are going to discuss now. So I will take some notes for here for calculation purpose. The first thing is, first you need to identify the budgeted information or the standard information. Now I am going to use the budgeted information to identify or to calculation the absorption rate, budgeted absorption rate. First we need to identify the standard absorption rate. මේ standard cost එක යටතේ අපි ස්ථාවර පොදුකාර පිරිවැය බෙදලා දෙන්න උවමනා වුණා නම් අපි මොකද්ද යොදාගත් අන්තර්ගහන අනුපාතය කියන දෙයට අදාළ තොරතුරු තමයි මම මේ හොයන්න හදන්නේ. So how you can calculate the absorption rate? Very simple. You need to take budgeted fixed overhead divide by budgeted labor hours. Here we are using the labor hours, right? Labor hours. So you know budgeted fixed overhead. කොහොමද budgeted fixed overhead එක ගන්නෙ? යුනිට් 900කට තමයි හදලා තියෙන්නේ. බජට් කරලා තියෙන්නේ යුනිට් 900ක් හැදුවොත් 50000ක් යයි කියලා. යුනිට් 900ක් හැදුවොත් 50000ක් නම් 900 unit multiplied by 50,000 means you have 45 million. You have 45 million budgeted fixed overhead cost. Budgeted fixed overhead cost එක කොහොමද? අපි cost card එක නැත්නම් standard cost card එක හදනකොට අපි හිතුවා අපි ඒකක 900ක් නිෂ්පාදනය කරයි. ඒ වෙනුවෙන් මෙච්චර fixed overhead cost එකක් යයි කියලා. ඒකක 900ක් වෙනුවෙන් තමයි 50000ක් දරලා තියෙන්නේ. එතකොට so you can calculate the total fixed overhead cost. So multiply 900 into 50,000. මේ දෙන එක යුනිට් එකක් වෙනුවෙන් දරපු එක යුනිට් එකක් වෙනුවෙන් දරපු per unit fixed overhead cost එක. එක යුනිට් එකකට 50000යි නම් යුනිට් 900ක් හැදුවොත් මිලියන 45යි. This is very simple. So now you need to understand the budgeted labor hours. මේ ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න. Can you remember? If you are going to produce 1 unit of product, you need to incur 5 hours. එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න පැය 5ක් වුණා. එහෙනම් ඒකක 900ක් හදන්න කීයක් ඕනේද?
definitely you need to have 4,500 hours. This is the way you can calculate the budgeted or estimated or standard absorption rate. Yes, calculate that and try to identify. 45 million divided by 4,500 hours means you have 0.01 million. That means 10,000 rupees. 10,000 rupees is the what? 10,000 rupees is the absorption rate. එක පැයකට රුපියල් 10,000යි. පැය 5කින්ද 50,000යි. Very correctly you can calculate. එක පැයකට 10,000ක් නම් පැය 5ක් වැඩ කරපු හින්දා තමයි 50,000ක් කියලා මේ අරගෙන තියෙන්නේ. This is all about what? Standard size. Now I am going to think about actual. Then you need to take the actual. So I am going to change my color. Actual fixed overhead cost divide by actual basis labor hours, right? So now you know actual fixed overhead cost is given in your question, that is 47 million. It is clearly given 47 million. Then actual labor hours also given. Actual labor hours given in here 4,200 hours. Now you can calculate the actual absorption rate. What would be the actual absorption rate? 0.0011 like this. No need to calculate this one. So only thing is you need to identify this information. First you need to identify the information for before moving to the calculation of variances under the fixed overhead, right? In my first task, so I am going to delete these things. I am going to use the latter part for the calculation. So only the thing you need to understand, absorption rate. I am writing here absorption rate, standard absorption rate equal 0.01 million. That means 10,000. This is the only thing you need to understand. First we are going to calculate the fixed overhead expenditure variance. Fixed overhead expenditure variance, right? How we can calculate? Very simple. Listen, very simple. You need to compare your budgeted overhead and the actual overhead. Budgeted fixed overhead and the actual fixed overhead you are going to compare, and is there any difference? That difference you are going to identify as the fixed overhead expenditure variance, right? මේක බලපු ගාම පේනවා මේ භාගය අපි මේක භාගයක් විදිහට අඳුරගත්තොත් හරය හා ලවය කියලා අපේ හරය විදිහට තියෙන්නේ බේසිස් එක labor hours, ලවය විදිහට තියෙන්නේ මොකක්ද අපේ fixed overhead cost එක. According to, if we are taking the fraction knowledge, so you know your denominator would be the basis and your numerator would be the expense, that is fixed overhead. හරය සහ ලවය කියන එක දන්නවා මේ ගණන් පාඩමක් යන්නේ දැන්. එතකොට අපේ fixed overhead expenditure variance එකේදී අපි ගණනය කරන්න හදන්නේ මොකද්ද? මේ ලවයන් දෙක අතර වෙනසක් තියෙනවද? If there is any difference between standard fixed overhead and the actual fixed overhead. Very simple. How you can take it as like this: budgeted fixed overhead, that is 45 million, and you need to deduct the actual fixed overhead
47. Very simple. You need to take the two numerators. You need to take the two numerators and take the difference. That we can call as the fixed overhead expenditure variance 2 million. 2 million. This would be a adverse impact. Why? Your standard is lower than your actuals. Standard is lower than your actuals. Now all are clear. If you need to calculate the fixed overhead expenditure variance, you need to take the difference in between the numerators. ලවයන් දෙක අතර වෙනස ගන්න විතරයි තියෙන්නේ. Okay. I think it is clear for you. For the easiness, I can use your textbook answer for the rest of the part. So next thing is you need to calculate the fixed overhead volume variance. Fixed overhead volume variance. Can you remember the informations? Can you remember the figures? Yes. Let's see. If you want to calculate the volume variance, expenditure variance, very simple. You need to take the difference in between the numerators. Then you need to calculate the fixed overhead volume variance. What you need to do is you need to take the budgeted production at the standard rate. Standard rate is what? Standard rate is ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම් නිෂ්පාදන කොල්තුකාර පිරිවෙන් කීයක් දාන්න ඕනද? රුපියල් 50000ක් දාන්න ඕනද? This is the thing. Standard rate is okay. Then the budgeted production. What is the budgeted production? Production is you decide to produce 900 units. That is the budgeted production at standard rate. You have the 55 million. Then you need to get the actuals difference, right? So standard rate, it is constant. You need to keep it like it is and you need to change. You are expected to produce 900 but you actually produce 800. මම හිතුවා 9 ලක්ෂ sorry ඒකක 900ක් හදන්න හැබැයි හදන්න පුළුවන් උනේ 800යි. So the difference in between standard production and the actual production. In very first, here we discuss about the expense. Here only we are talking about the production, standard and actual production differences. So you have the 40 million, you have 5 million adverse impact. Here the only thing is you need to think about the production side. No need to think other sides. First you need to think about the production side. You budgeted 900 but you have actually produced 800. There is a difference. So that difference is called as the volume variance. Okay. Now we are coming to the two subsection under the volume variance. Can you remember? You have the volume efficiency variance and volume capacity variance. That is the next thing. Very simple. No any changes. What you can do is here you are going to take the actual units and standard hours. Actual unit standard hours, you have the 4,000 hours. But actually you use 4,200. අපි ඒකක 800 standard එකේ විදියට හැදුවා නම් මෙතන අපි කතා කරන්නේ මොන වෙනස ගැනද? Definitely you are going to think about the hours, standard hours and the actual hours. So if you are using your labors, if you are work with the plan, you need to incur 4,000 hours but actually use 4,200 hours. So you have the adverse impact of 200 hours multiplied by the standard rate. This is the 10,000, that is the absorption rate. We have calculated this one, right? Absorption rate. We have already calculated. Go and see how calculated this 10 or 10,000. Absorption rate already calculated. You have the 2 million adverse effect. If you are coming to the capacity variances, now we are going to compare your actual hours. Yes, actual hours 4,200. Actual hours 4,200. You are going to compare with what? You are going to compare with budgeted hours. Budgeted hours means 900 units හදන්න නම් hours 5ක් ඕන එක එකකයක් හදන්න. So you need to have the 4,500 hours. So difference is 300 and you are multiplied by absorption rate.
10,000, then you have the 3 million adverse impact. This is the thing you need to understand under the fixed overhead variance analysis. I think it is clear for you. No need to take much time, we can move into the next part, that is we have missed out a section, that is the variable overhead variance. Variable overhead variance, this is the thing you need to understand. Variable overhead variance. Please read the question. Suppose that the variable production overhead cost of product X is as follows. මේ X කියන product එක හදන්න නම් 2 hours යනවලු at 150 rupees. මේ X කියන product එක හදන්න ඔයාලට පැය දෙකක් යනවලු එක පැයකට රුපියල් 150 ගන්න. එහෙනම් මේ product එක හදන්න රුපියල් කීයක් යනවද cost එක? 300ක් යනවා. මේ variable overhead එක. During the period 6, 1000 unit of product X were made. කීයක් හැදුවා කියලා කියනවද? units හදලා කියනවා 1000ක්. The labor force worked 2020 hours, which of 60 hours, yeah, what it means, the labor force worked 2020 hours, of which 60 hours were recorded as ideal time. The variable overhead cost was 307,500. All the information given. So what is the requirement? First you need to read the requirement. Variable production overhead expenditure variance. Secondly, you need to take the variable production overhead efficiency variance. Very similar. This is also very similar to your direct material or direct labor rate and efficiency variance. Only the thing is going to be changed, that is the terms. Firstly, you need to think about your rate or price or expenditure. Here you need to use the word usage efficiency. So by using the information I am going to calculate it. So I am going to calculate the answer, right? First we need to think about the rate changes. Rate changes, we are here to use expenditure variance. Expenditure variance. All the information we can take like this. In your budgeted information, budgeted or standard information. So what it says, you are going to use 2 hours at 150 rupees. This is the value. In your actual scenario, what happened? You use 2020 hours and there is the ideal time. වැඩ කරපු නැති වෙලාවකුත් තියෙනවලු. පැය 220ක් අරගෙන දීලා තියෙනවා. ලේබර් අවර්ස් ගත්තම මේ කියන ෆැක්ටරිය දුවලා තියෙනවා පැය 2020ක්. හැබැයි ෆැක්ටරිය වැඩ කරන්නේ නැතුව තිබිලා තියෙනවා පැය 8ක්. So actually please tell me, what is the actual activated hours when it's come to the factory perspective, or the actual working hours you need to take by subtracting this 60 hours from the 2020. Then your value would be 1960 actively participated. This is the hours actively participated for the production. පැය 2020ක් වැඩ කරලා තියෙනවා. හැබැයි පැය 6ක් වැඩ කරන්න නැතුව තිබිලා තියෙනවා. එක්කෝ ෆැක්ටරි එකට විදුලිය තිබිලා නැති වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ෆැක්ටරි එකේ මැෂින් එකක් වැඩ කරන්න නැතුව තියෙනවා. So there is a ideal time, right? So what happened? Actively engage with the production hours 1960. So altogether they incurred a cost 307,500. This is the cost you incurred as the variable overhead, right? So first task is to calculate the expenditure variance. Expenditure variance means you need to take what? Standard, yes, you need to take the standard hours and the actual hours
and the standard rate and the actual rate. These are the things you have, right? First you need to have the standard rate minus actual rate multiplied by actual hours. This is the simple equation for calculating the variable overhead expenditure variance. මේක හරියටම සමානයි මොකේකටද ළමයි? ඔයාලගේ direct material price variance එකට. බලන්නකෝ standard rate එකයි නැත්නම් මේක ඔයාලගේ සමානයි ඍජු ශ්‍රම අනුපාත විචලතාවයට. ප්‍රමිත අනුපාතයයි සත්‍ය අනුපාතය අතර වෙනස ගුණ කරනවා actual hours වලින්. So very similar. So standard rate එක දීලා තියෙන කොච්චරද? එක ඒකකයක් නිෂ්පාදනය කරන්න නම් පැය 2යි. Right? So you can multiply this and you can multiply this standard rate into actual hours. You have the actual hours 1960, then the standard rate is එක පැයකට රුපියල් 150ක් ගෙවනවා. එක පැයකට රුපියල් 150යි නම් පැය 1960කට you need to pay 294,000. Then here you need to have the actual rate into actual hours. Actual rate multiplied by actual hours, it clearly given, directly given. Your overhead cost would be 307,500. The difference you need to take as the variable production overhead expenditure variance, that is 13.5 million adverse impact. Very similar. මේක ශ්‍රම අනුපාත විචලතාවයේ හෙව්ව වගේම තමයි. So next part I am going to take efficiency variance. How standard hours minus actual hours multiplied by standard rate. You can multiply these things and calculate it. Here standard hours multiplied by standard rate. Yes, standard hours. එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් හදන්න කොච්චරක් hours යනවද? පැය 2යි. standard rate එක. එතකොට standard rate අපි standard rate එක පස්සේ කතා කරොත් first you need to take the standard hours. Yes. Standard hours, you have 2 hours. If you are going to produce 1 unit, you need to have 2 hours and multiply it by number of unit you produce. 1,000. Then 1,000 into 2 means 2,000 hours you required. But actually what happened? Actual hours multiplied by standard rate. The actual hours, what happened? Actually, you used 1,960. Yes, this is the information. 1,960. So difference, 40 hours difference is there. So you need to multiply it by 150 getting the monetary value. So 6,000 is your variable production overhead efficiency variance. Very similar. You need to take the standard hours and actual hours difference and multiply it by standard rate. This is the equation. Standard hours, actual hours multiplied by the standard rate. This is the thing. Very simple. Right? Again, in here you need to take the standard rate minus actual rate multiplied by actual hours. Here standard hours minus actual hours multiplied by standard rate.
So for there you have standard hours here, actual hours here, and standard rate is here. So getting this simplified version for here, standard rate multiplied by actual hours and actual rate multiplied by actual hours here. This is the very simple thing you need to understand. So very simple. මම මේ ගැන වැඩිදුර කතා කරන්න යන්නේ නැත්තේ ඇයි අපි සෘජු ශ්‍රම අනුපාත විචලතාවය සහ සෘජු ශ්‍රම කාර්යක්ෂමතා අනුපාතයේ කතා කරනකොට විචලතා අනුපාත කතා කරනකොට මේ දේවල් කතා කරා. So very similar to this. Very similar to this. So okay. With that note, we can go for the next part, that is about your sales side. Sales side. Up to now we have discussed about the cost side. Cost side, that means if there is any difference between the standard cost and the actual cost, we calculated under each and every category. Direct material, direct labor, variable overhead and fixed overhead we have completed. Now we are coming to the other part, that is the selling side. Selling side. In here also you can remember there are 2 points. Okay. This is the another part, that is the variance can be risen from 2 bases. First one is the cost side, another side is the revenue side. So now we are going to discuss about the revenue side variance. It can be happen from your sale price variance and the sales volume contribution variance. These are the 2 variances we are going to calculate under the revenue variance. එතකොට මතකයි දරුවනේ අපි කතා කරා අපේ මේ විචලතාවයන් නැති වෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක්. එකක් පිරිවැයට සම්බන්ධයෙන් මේ විචලතාවයන් නැති වෙන්න පුළුවන් අපේ ප්‍රමිතගත පිරිවැය සහ සත්‍ය පිරිවැය කියන කාරණාවේදී. ඒ වගේම තමයි පිරිවැයට අමතරව අපිට revenue side එක නැත්නම් ආදායම පැත්තෙනොත් අපිට මේ විචලතාවය අඳුර ගන්න පුළුවන්. මොකද අපි ආදායම වාර්තා කරන්නේ පිරිවැය හදලා ඕනම ව්‍යාපාරයක ගොඩක් වෙලාට. Most of the time how we are going to decide the selling price. The thing is, first you need to calculate the cost, then you can add the profit margin, then you decide the selling price. Most of the organization doing those things. This is the way. Then we are estimated, we are budgeted, we are calculating the standard selling price, but actually when we are moving to the actual market, the selling price can be changed. At that point, if there is any difference in between this revenue side, we are going to consider, we are going to discuss those things under this section here. First thing is the selling price variance. Very good example is our first example. අපි හිතුවා පාන් ගෙඩියක් රුපියල් 100කට වෙළඳපොලේ අලෙවි කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. මාකට් එකට ගියපුවාම ඇත්තටම වෙළඳපොලේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එකත් එක්ක අපිට මේක රුපියල් 100කට විකුණන්න අමාරුයි. එහෙනම් අපි මොකද කරන්නේ? මිල අඩු කිරීමක් කරන්න වෙනවා. ඒකකයක් රුපියල් 90 ගානේ විකුණන්න සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. Our standard selling price is 100 and our actual selling price would be 90. 190 difference. 190 difference. Standard selling price and actual selling price difference we are going to identify as the selling price variance. Selling price variance. This is the simple thing. So here you can understand what? The only thing is what? Your actual selling price. Actual price minus standard price multiplied by actual quantity. This is the equation you need to understand. Why I am taking the actual price first? When we discuss the cost side, can you remember I told you, if it is cost, you need to take the first figure as the standard one. Standard එකට වඩා actual එක අඩු වුණොත් තමයි favorable impact එකක් එන්නේ කියලා මම කිව්වා. Can you remember? හැම වෙලාවකම cost එකේදී ඒ concept එක මතක තියාගමු. Standard එකේ figure එක මුලට ගමු. Actual එක පිටිපස්සට ගමු. Why? If your standard is greater than your actual, every time your positive answer showing your favorable impact.
But when it's come to this revenue side, always you are going to increase your revenue. That would be the favorable thing. හැම වෙලෙම කම්පැනියක් යන්නේ profit එක වැඩි කරගන්න. So then your profit figure or your positive answer showing your favorables. If you want to take that way the answer, you need to take the actual price first. අපි ප්‍රමිත පිරිවැයට වඩා වැඩියෙන් විකුණන්න පුළුවන් නම් වැඩි මිලකට. If your standard selling price is 100, yes, assume if you are selling standard selling price would be 100. මේ 100ට වඩා විකුණන්න පුළුවන් නම් මේ ඒකකයක් 100කට වඩා විකුණන්න පුළුවන් නම් assume your actual selling price would be 110. Is it favorable or not for the company? මේක කම්පැනියක් විදිහට ගත්තාම හොඳයි නේද? Definitely it would be the favorable. එහෙනම් logic එක වෙනස් කරනවා cost එකට සාපේක්ෂව. හැම වෙලාවකම positive answer එකක් ගන්න උත්සාහ කරනවා actual figures මුලට දාලා. When you are going to calculate the sales variances, first you need to take the actual figures first, then you can take the standard figures next. This is the way. This is the logical thinking pattern. This is the way you need to understand. Otherwise, please don't go for the cramming. කටපාඩම් කරන්න යන්න එපා, මේක තමයි විදිය. එහෙනම් revenue එක පැත්තෙන් නම් අපි හිතනවට වඩා වැඩි දෙයක් වෙන එක හොඳයි ළමයි නේද? අපි 100කට විකුණන හිතපු භාණ්ඩේ 110කට විකුණන්න හොඳයි නම් හොඳයිද නැද්ද? Definitely CEO come to you and yes, definitely appreciate your effort. Definitely. As a sales manager says you did a good job. Then CEO come and rewarded you. This is the way. But when it's come to the cost side, your expectation or the standard always should be in upper side or should be the greater value. Why? අපි හැම වෙලෙම වියදම් කරනවට හිතුවට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කරන්න බලන්න. නැත්නම් වැඩියෙන් වියදම් කරන්න හදන්නේ නැහැ. So that is the rationale. Okay. Now this is the way to calculate standard price and the actual prices. So simplified version you can write here actual price multiplied by actual quantity minus standard price multiplied by actual quantity. This is the way. So we will see standard price. Suppose that the standard selling price of the product is 1,500. Actual sales in 2023 were 2,000 units. Yes, actual price. Yes, what is your actual price? Your standard price is 1,500. This is your standard price. And your actual sales given 2,000. Actual price is 1,530. Right? So here you are calculated the first figure. Right? Sales revenue from 2,000 units should be have been 1,500. අපි නිෂ්පාදනය කරලා විකුණුවා නම් මේ ඔයගේ තියෙන actual production එක 1500 ගානේ. ඒ කියන්නේ මොකක්ද ඔයගේ standard price එක. හම්බෙන්නේ කීයද? 3000. හැබැයි ඇත්තටම මම ඒක විකුණලා තියෙන 1530 ගානේ. So you have the 3.06 million. This is the way you have calculated. If there is a difference, that is you can identify as the favorable or the variance. Make a statement method එකට යනවාද? Either you can go for the equation method, you can decide. Yes, we can use the equation method. Assume your actual price 1,530 multiplied by actual quantity you sold 2,000 unit minus standard price is 1,500 multiplied by actual quantity again 2,000. So what is the answer?
here you have 3.06 million and here you have 3 million. Here you have 3 million. Answer would be 3.06 minus 3 million means 0.06 million. That is very favorable. Either you can use this statement method or simply you can use the equation method. Very simple. The thing is not the calculation. You need to think what is the thing you are going to do. You are going to identify the standard selling price and the actual selling price difference. Very simple. Again we can discuss. Yes, actual selling price minus standard selling price multiplied by actual quantity. Yes, you have the 1500 as the standard selling price. Here you have the actual selling price 1530. Then you need to multiply it by actual quantity. You sold 2000. Very simply, you can calculate 0.06 million. This is the answer. This is very favorable. අපි හිතුවා 1500කට විකුණන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හැබැයි ඇත්තටම මම විකුණගත්තා. ඇත්තටම මම විකුණගත්තා 1530කට. එක එකකින් රුපියල් 30ක් ලාභයි. So this is the thing you need to understand. එතකොට if you are going to calculate the selling price variance, first what you need to do is you need to decide what is the expected or the standard selling price and what is the actual selling price. Is there any difference in between these two selling prices? You can take it as the selling price variance. Okay, so I think it is clear for you. With that note, we are moving to the next part, that is sales volume contribution variance. Sales volume contribution variance, very similar to your material usage variance as well. The only difference is this is coming from the selling side. This is coming from the selling side. අපි හිතනවට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් විකුණ ගන්න පුළුවන් නම් ඒක ව්‍යාපාරයට ලාභදායී තත්ත්වයක්. Assume according to my expectation, I am thinking I can sell 1000 units in the market. According to the daily market demand, I think in monthly I can sell 1000 units. But actually, if I can sell more than 1000, assume 1500, that 500 difference it is make the favorable impact to the organization. මම හිතුවේ 1000ක් විකුණ ගන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි 1500ක් විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් මේ වැඩිපුර විකුණප ටික ව්‍යාපාරයට වාසිදායකයි. ඒක ව්‍යාපාරයට වැඩිපුර ලාභයක් ගෙනත් දෙනවා. For that we are talking about the contribution. By increasing one unit sale, you are contributed to your profit. That is why we are saying contributed variance. මේ එකකයක් වැඩිපුර නිෂ්පාදනය කරලා විකුණ ගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ මගේ ලාභයට අමතර ගාණක් එකතු වෙනවා කියන. I contributed for profit. That's the answer. For that we can calculate the answer for this. Suppose that the company budgets to sell 8000 unit of products J for 1200 per unit. This is your budgeted or the standard price and this is your standard quantity. The standard full cost per unit, cost per unit, this is the cost 7000. This is your selling price. Selling price minus cost. Selling price minus cost. What is the answer? Selling price minus cost equal the contribution.
selling price is 1200 and cost would be 700, your contribution would be 500. එහෙනම් එක ඒකකයක් වැඩිපුර වික්ක ගමන් ලාභෙට කීයක් වැඩිපුර එකතු වෙනවද? 500ක් එකතු වෙනවා. 1200ක් තමයි selling price එක. cost එක 700යි. එක ඒකකයක් හරි වැඩිපුර වික්ක ගමන් රුපියල් 500ක් profit එකට එකතු වෙනවා. Right, this is the story. Actual sales were 7,700 at the price of 1,250. අපි standard selling price එක දැම්මේ 1200යි. හැබැයි actual selling price එක තියෙනවා කීයක් කියලාද? actual selling price එක 1250යි. අපි හිතුව විකුණ ගන්න පුළුවන් වෙයි 8000ක් කියලා. හැබැයි විකුණ ගන්න පුළුවන් උනේ 7000යි. Yes, first you need to take the quantity difference. I expected to sell 8,000. I expected to sell 8,000. But I actually sold 7,700. Expected 8,000 unit, expected to sell 8,000 unit. Actually you sold 7,700. There is a difference. මම හිතුව ගානට වඩා අඩුවෙන් තමයි විකුණලා තියෙන්නේ. So your budgeted sales 8,000. Actual sales 7,700. හිතුවට වඩා අඩුවෙන් විකුණලා තියෙන ව්‍යාපාරයට හොඳයිද නරකයිද? That would be make the adverse impact. 300 units. 300 units. Okay. This is coming as a unit. Unit variance. No need the units. Definitely you need to calculate the monetary figures. For that you can calculate it or you can multiply it by the contribution. If you are going to sell additional 1 unit, you are adding 500 for your profit. So you can multiply it by 500. Your answer would be 15,000 adverse impact. මේ බාණ්ඩ අඩුවෙන් විකුණපු හින්දා දරුවනේ මොකද උනේ? ව්‍යාපාරේ ලාභයට බලපෑමක් ඇති වුණා නැත්නම් ලාභය අඩු වුණා රුපියල් 15000ක්. This is the only case you need to understand. This is the way you need to understand. I think now it is clear for you. So with that, we are coming to the end of the session, right? We are coming to the end of the session. So, as a management accountant, this is not the requirement. Yes, you need to calculate direct material price variance, direct material usage variance. This is not the task for you. Your task is what? You need to calculate this. This would be a part of your job, but you need to communicate the informations to your stakeholders. Calculate කරලා මේ එක පැත්තක තියාගෙන ඉන්න එක නෙමෙයි ඔයාගේ වැඩේ. ඔයා ගන්න මේ එක එක calculations communicate කරන්න ඕන කාටද? company මේ තීරණ ගන්න පාර්ශවයන්. For then and only they can make their effective decisions. Right? For that, there is one requirement. You need to prepare a reconciliation statement. You need to show we expected to have this kind of profit at the beginning, but actually we earned this much of profit. Expected this much and actual this much. So what are the reason for making these differences? This is the thing you need to communicate for your board of directors and the stakeholders. Based on that they make decisions. Reward කරන්න ඕනේ කාටද? එහෙනම් අපි reward කරමු. මෙයාට අපි punish කරන්න ඕනේ කාටද? අපි යාට punish කරමු. Likewise, that is the way you can communicate your information for your board of directors. For that you need to prepare a reconciliation statement. It consists your budgeted profit and the actual profits and the reason for making these differences. That is the thing you have calculated. All the figures you are going to incorporate it. We'll see. In operating statement, that is the term, technical term we can call it as the operating statement. It is a regular report for management and actual accounts and the revenue, usually showing variances from the budgeted contribution and the actual contribution. We are showing our budgeted contribution and the actual contributions and how it was arisen, the reason we need to show using this operating statement.
or the operating statement. So this is the theoretical understanding. So assume if you have calculated the differences like that according to the sales volume variances, sales price variances, material price and material usage, labor rate, labor efficiency, each and individual you have calculated and you identified. Every divisions you calculated the variances and you identified. So my requirement or the examiner requirement is you need to prepare operating report. So that means you need to show your budgeted profit or the contribution and the actual contribution with the reason for making this difference. Only the thing you need to do. So what you need to do is you need to take the favorable balances separately and adverse balances separately. Then you need to show how it impacted your contribution. If I am taking example in your sales volume variance අපි හිතුවට වඩා වැඩිපුර විකුණන්න හරි අඩුවෙන් විකුණන්න හරි සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. According to this example you have the adverse impact of 33,500. අපි හිතුවට වඩා විකුණ ගන්න බැරි වෙලා මේ adverse impact එකක් තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු your budgeted contribution like this. If you have the adverse impact, adverse means your profit increase or decrease. හිතුවට වඩා විකුණ ගන්න බැරි වෙලා. So you need to deduct this 33,500 adverse impact from your budgeted contribution. If I am taking a favorable one for example, material usage favorable. Material usage favorable means your cost reduction. Cost reduce. Favorable means expect කරට වඩා අඩුවෙන් වියදම් කරලා තියෙන්නේ. So favorable 5,000. Your direct material cost reduced by 5,000. Then what you can do is you can add for your contribution. Add to your contribution. What is the amount? 5,000. For likewise, all the adverse impact you can deduct and favorable impact you can add. So this is the way you need to calculate. This is the way to calculate your this is the way to prepare your operating statement. So we'll see the answer and get some idea. Very simple. Yes, very correctly you can identify. So you have the budgeted contribution. All the information is given in your table, right? Your budgeted contribution is 683,400. Now you need to adjust your adverse and favorable impacted variances here. You have the sales volume variance, it is adverse, so you need to deduct. And you have the sales price variance, it is also adverse, you need to deduct. So you have the material price variance adverse, you need to deduct. And material usage favorable, you can add for your contribution. And labor rate also favorable, you can add for your contribution. Labor efficiency also favorable, you can add for your contribution. Finally, variable overhead expenditure, get it as the adverse, you can deduct. And finally, variable overhead efficiency, again favorable. So all the favorable figures you are going to add it to your contribution part. And all the adverse things you are going to deduct. Finally, you have the actual contribution. You expected to earn 683,400, but actually you earned 741,500. අපේ ඇත්තටම උපය ගන්න බලාපොරොත්තු වුණා 6,83,400ක දායකත්වයක් නැත්නම් ප්‍රොෆිට් එකක්. හැබැයි උපය ගන්න පුළුවන් උනේ 7,41,500ක ලාභයක් විතරයි. මේ ඩිෆරන්ස් එක කොහොමද ඇති උනේ? ඔන්න ඔපරේටිං ස්ටේට්මන්ට් එකේ අවශ්‍යතාවය. as a management accountant ඔයා accountant විදියට ඔයා ගිහිල්ලා වාර්තා කරන්න ඕන මෙන්න මේ බජට් එකයි ඇක්චුවල් එකයි අතර වෙනස ඇති වෙන්න උන හේතු මොනවද කියලා. So this is the way you need to interpret. This is the way you need to submit your document.
all the adverse ව්‍යාපාරයට අහිතකර දේවල් contribution එකෙන් අඩු කරගෙන යනවා. ව්‍යාපාරයට ලාභදායී හිතකර දේවල් ටික එකතු කරගෙන යනවා budgeted එකට. Then you can identify your actual contribution like this. Ultimately, now you can understand, under the standard costing and variance analysis, you are not only working with the calculations. So you need to do more than this, more than the calculations. That is the important part. That is the importance of your role as well. Yes, finally, you need to take into your mind at the examination as well. You need to be prepared for the calculation. Definitely you need to be prepared. And at the same time, at the meantime, you need to be prepared for your this kind of practical scenarios as well. In your next level examination as well, they are testing your application. Practical application they need to check. You need to use the theoretical understanding to solve the practical explanations, practical application. That is the real thing you need to do in your real world. So please don't be purely depend on the calculations. Please please take into your mind all the things as rationally, logically. Then you can easily get marks from your examinations. Ultimately, you can be a qualified person each and every discipline. So with that understanding, we can conclude what we have discussed with the discussion of the operating statement. I think now you have a good understanding about the standard costing and the variance analysis. So again and again I am telling, this is not only the calculations. This would be a major, or this would be an important part in your practical application side as well. So please take into your mind and be ready for your examination. Thank you very much.